That alone, no? Yung first law and yung second law natin class. Again, kung pupunta kayo sa mechanics nyo, and I think that will be discussed sa ibang araw, no? Yung mechanics na topic, di ba? Pero kung pupunta kayo doon, essentially, ito lang naman yung ginagawa natin doon. Di ba? Kasi remember sa Mech 1, meron ba kayong mechanics na, kanina ko pa binabanggit ito, pero guys, meron ba kayong mechanics na subject? Meron? Or meron. Okay. Oo. So, even yung EE meron. That's good, no? So at least alam niyo yung anong tawag dito? Alam niyo yung pinag-uusapan natin, di ba? So if you go to kunyari mechanics 1, okay, especially pag dinidiscuss doon yung concept ng equilibrium or static equilibrium, di ba? So ano bang ginagawa natin? Di ba? So pag na-establish natin na equilibrium lahat ng forces, balanced lahat ng forces, walang net force doon sa body, then paano natin sinosolve yung mga missing na mga forces doon, di ba? So what we often do is nagsasummation tayo ng forces, di ba? X-axis or Y-axis, tapos ini-equate natin to zero. Di ba? Or nagsasummation tayo ng mga moments or torque, and then ini-equate din natin siya to zero. Naalala niyo ba yung class na ginagawa natin yun? Di ba? Mag-FBD pa kayo nun, di ba? And then, remember? Familiar ba lahat ng mga sinasabi ko? Or is this something new na parang hindi ko alam yan ah? Okay. Naalala niyo ba yung class? Di ba? Na parang nagsasummation tayo ng forces sa x-axis and i-equate natin to zero. Di ba? Nagsasummation tayo ng forces sa y-axis and i-equate din natin to zero yan. Or nagsasummation tayo ng moments or ng torque about a certain point and then i-equate natin to zero. Right? So kung titingnan natin to, saan ba nanggaling yan? That's the law of inertia. Diba? Tapos, kapag accelerating na yung body, anong ginagawa natin? So, pag nagsasummation tayo ng forces, we don't equate that to zero anymore. Instead, you equate that to m times a. Diba? Or pag nagsasummation tayo ng moment or ng torque, again, you don't equate that to zero as well. It's now equal to I multiplied by alpha. Diba? That's the law of acceleration. That's the second law. And usually, diba? Usually, class, gusto natin malaman at what rate ba nag-accelerate yung body natin. Ano yung acceleration? Kasi pag na-figure out natin yung value ng A, so what will happen is that you can now solve for the other kinematic na mga properties. So yung mga dito na papasok ngayon, yung mga tanong na solve for the final velocity ng ganito ganyan, ano yung displacement ng body kapag ganito ganyan, 'di ba? Gaano katagal nag-travel, no? So again, these are all questions na sa kinematics. And if you can remember, yung mga kinematic na mga equations natin, no? Kung isa-isahin natin sila, 'di ba? So you start out with displacement, that's initial velocity times time, no? Plus minus 1/2 AT squared, 'di ba? Final velocity equal siya to VO, no? Plus minus acceleration times time, tapos VF squared equal siya to VO squared plus minus 2 times A times the displacement. Okay, question. Familiar ba to mga equations sa class? Familiar ba to? Nakita nyo na ba to before or is this the first time na nakita natin itong mga equations na to? Class, familiar ba to? Yes. Syempre, di ba? Okay, of course. High school pa lang tayo, alam na natin yan. Inulit pa sa STEM, di ba? Inulit pa nung college tayo. And now sa review, uulitin na naman natin siya. Di ba? So, these are the three equations na gagamitin nyo sa kinematics. And whether you will solve problems, kunyari sa horizontal motion, sa vertical motion, motion along an inclined plane, so rectilinear motion, isang axis lang, di ba? Or, let's say, curvilinear motion or projectile motion. Even rotation. Kahit itong tatlong formulas lang na to, yung alam natin, we can solve any problem sa kinematics class. Sir, parang dati, sir, nung diniscuss sa amin yung projectile motion, sir, parang ang dami kong formulas na kailangan tandaan. I mean, you can memorize. Walang problema yun, di ba?
Pero the worst case scenario is kahit alam lang natin etong tatlong to, that should be good enough. Dapat magagawa nyo ng paraan yan. Kaya dapat. Kaya kung kaya. Right? And tingnan nyo class ha, kung titingnan natin yung tatlong equations na to, anong common denominator nila? Diba? Like what's common sa kanilang tatlo? All of them, meron silang A. So meaning, gagamitin natin sila if nag-accelerate yung body. Diba? Doon natin sila magagamit kung accelerating yung body natin. Sir, what if hindi nag-accelerate, sir? Diba? I mean, valid pa rin naman sila, diba? Pero pag zinero mo to, then the displacement is simply equal to the constant velocity multiplied by the time. It's not a problem sa physics anymore. It's a problem sa algebra na lang. Yun yung diniscuss nyo kahapon. Diba? Constant, diba may umabot ba kayo sa worded problems kahapon tapos may motion problems kayo, diba? Constant lang naman yung velocity doon. Pero the moment na mag-accelerate yan, dito natin sa physics yan isosolve. Kasi now, meron ng forces na involved or meron ng net force na involved. Why? Because of the law of acceleration. Mag-accelerate lang yung isang bagay pag meron ng net force sa kanya. Diba? What about the second equation, the third equation? Lahat yan may mga A yan class, diba? So again, magagamit lang natin sila pag merong A. So this is how we solve problems sa physics, sa mech, diba? So babasahin natin yung problem. Of course, you try to understand kung ano nangyari. You draw the figure if necessary, diba? Kung naalala nyo pa. And then of course, dinodraw natin yung free body diagram. Familiar ba yun? Pag narinig nyo yung word na, or pag narinig nyo yung words na free body diagram, may mga magagandang memories ba kayo dito class sa mech? Diba? So basically, papakita mo lang no, ano-ano yung mga forces acting on the body. Diba? So isolate mo yung body and then ano-ano yung mga forces acting sa kanya. And then, you establish, teka, meron bang acceleration or wala? Kasi kung hindi to nag-accelerate, okay, meron tayong solution for that. Kung nag-accelerate naman siya, use the second law. Diba? And then, magagamit nyo na rin yung mga kinematic na mga equations. So, that's actually how we solve problems sa mech. Or at least important parts ng mechanics natin. Okay? Now, what about yung third law naman natin, sir? So, syempre, the third law is simply the law of reaction. Diba? In every action, there's an equal and opposite na reaction. So, kung merong force acted upon by body 1 kay body 2, si body 2, meron din siyang force na i-act kay body 1, equal yung magnitude pero opposite lang po yung direction. Okay, so that's the third law naman class of motion, diba? Or that's Newton's third law. So ngayon class, sir, bakit napaka-importante ng mga to? No? Again, they are important kasi these are the very foundations ng ibang topics pa natin sa physics. Okay, now before tayo mag-solve ng example dito class, okay? Let's go over yung mga units na ginagamit natin. Kasi pagdating sa board exam, hindi naman, like, hindi pa ako nakakita ng civil engineering na questionnaire no, sa boards. Pero for ECE tsaka EE, every time na tinitingnan ko yung ESAS na part ng exam, yung sciences na part ng exam, hindi lahat ng problems na nandun naka-SI unit sila. So, sometimes they are in English na units or in imperial na mga units. So, part of your training should be, dapat kabisado nyo, dapat familiar kayo sa kung ano-ano yung mga units na ginagamit. Okay? Not only for SI, although yun yung parang default natin yun, di ba? Of course, yung SI system, that's the accepted system of units na ginagamit ng scientific community. So, tayong mga engineers, kasama tayo doon. 'Di ba? Kaya nga yung calculator natin, 'di ba? It's a scientific na calculator, yung mga constants na ginagamit natin doon. Walang unit, 'di ba? Na lumalabas sa calcu, no? So yung 40 constants na nandiyan, walang unit na lumalabas yan. But alam nyo na naka-SI units lahat ng mga yan. 'Di ba? So make sure lang na all the other variables na ginagamit yung naka-SI. So ano ulit yung SI unit natin class ng force? Mas naalala niyo ba ano yung SI unit natin ng force class? Nung sinabi ko kanina.
Anong SI unit natin ng force? Okay. So, syempre, 'di ba? Yung SI unit ng force is the unit Newton, no? And okay, named after Sir Isaac Newton. Okay? So, if you go back to the equation na lang F equals ma. Okay? So, dito na lang tayo titingin sa equation na to, class, 'di ba? So, how do we define, class? 1 Newton ba na force? Paano ba natin dinedefine yung force na 1 Newton? So anong sinasabi natin? Ito yung net force na kailangan natin i-exert sa isang 1 kilogram na mass. Tama ba to, di ba? For this mass to accelerate, no, by 1 meter per second squared. So again, if we are using the SI system, which is based on the MKS na system, di ba? So meter, kilogram, tapos second. So basically yung metric na scale. Right? Now, what about if we are using the CGS na system naman, class? Anong ibig sabihin, class, ng CGS? Ano ba to? Ano ba tong CGS na to? Okay, good. CGS stands for centimeter, gram, tapos second. Diba? So, centimeter, gram, tapos second. Hindi yan SI, ha? Okay, so CGS stands for centimeter, gram, tapos second. So, meaning, kung meron tayong 1 gram na mass, no? Okay, for this mass to accelerate by 1 centimeter per second squared, no? Nakikita nyo? CGS, di ba? How much force ba, sir, yung ine-exert natin? So, this time, we are now exerting a 1 dyne naman, class, na force. So, yun yung definition, class, ng unit na dyne. Yun yung CGS unit ng force. That could be a board question, di ba? Blank is the CGS unit ng force. Right? Now, what about if we are using, class, the English na system or the British Imperial na system? Okay? So, ano ba yung unit ng force na ginagamit natin dito? Oh, anybody? So, 1, okay, good. So, 1 pound, no? Lagyan lang siguro natin ng subscript na F, no? To denote na ginagamit natin siya as a unit of force. Kasi pwede rin na gamitin natin siya as a unit of mass, di ba? So, this is equal, class, to a mass of 1 slug, no? Okay? Times an acceleration of 1 foot per second squared. Okay? So, class, take note, no? So, ito yung mga iba't ibang units natin. So, different units ng forces and how they relate sa mga units ng mass at sa units ng acceleration natin. Ayan. So, yun yung mga dapat nating tandaan. Okay? So, again, we're starting with the basics muna, and then as we go along, dadagdagan natin yung mga i-discuss pa natin. Okay? So, that's it, no? Sir Isaac Newton, ano ba mga na-contribute ni Newton sa math and sa physics class? Before we solve some examples, bago tayo mag-solve ng mga problems, ano nga yung mga bakit, sir? Tatanungin ba tayo, sir, sa board exam ng mga ganyang questions, mga history, mga ganyan, mga names ng mga scientists or whatever? Well, probably not really. Pero it's good to know lang, diba? Kung ano yung mga na-contribute ni Sir Isaac Newton sa math and sa sciences. Okay, pag narinig nyo yung pangalan na Isaac Newton, anong pumapasok sa isip nyo? Class, anong pumapasok sa isip nyo? Okay. Huwag kayong mahiyang sumagot. Okay lang yun. Okay. Ayan. So, I think the common answer here is gravity, gravity, gravity. Okay. Alam niyo yung story ng ayun. So, this is what I'm looking for, no? Okay, nabagsakan ng apple, sir. So, tama, no? Alam niyo yung story, di ba, na kinikwento sa atin ng mga teachers natin, no? Na nung high school na this guy, apparently, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mansanas, no? Malay natin, tanungin kayo sa board exam yan, di ba? What fruit? Okay. De joke lang. Okay, so apple, sa ilalim ng puno ng apple daw. Again, allegedly, may nakita siyang apple na nahulog, no? And nung nakita niya yung apple na nahulog, can you imagine kung gaano ka
Grabe mag-isip tong taong to, no? Kasi kung tayo yung nandun, right? Nakaupo tayo sa ilalim ng puno ng apple and then may nahulog na apple, then sa tingin nyo, ano maisip natin? Di ba? Parang siguro yung maisip lang natin is parang sarap naman kainin ng apple na to. Hanggang dun lang, di ba? Ganun lang tayo kababaw, di ba? Pero si Newton, iba yung naisip niya. Again, allegedly, no? We don't know for sure kung nangyari to or not. So baka pinaganda lang ng mga historians natin to. So sabi ng mga historians sa atin. So allegedly, sabi ni Newton na, uy, bakit nahulog tong apple na to, no? So there must be something, no? Like a force, 'di ba? That's drawing the apple to the ground. Bakit of all possible directions kailangan niyang bumagsak? Hindi ba pwedeng to the right, to the left, upwards? Ba't kailangan bumagsak? So there must be something there. There must be something na hindi ko nakikita, but it's there causing the apple to fall. Diba? So yun yung tinawag niya as gravitas, no? Okay, so that's the Latin word, diba? So naginamit niya sa libro niya entitled The Principia. So gravitas, diba? Actually, yung word na gravitas parang accepted na rin yata sa English yan, no? Na dictionary. So gravitas means parang attraction, right? Na pag imagine nasa classroom tayo, tapos biglang pumasok sino may mga sikat? Kunyari biglang pumasok si Manny Pacquiao, di ba? Ang lakas ng gravitas ng person na yun, no? Parang lahat tayo mapapatingin sa kanya, right? So parang ganyan, di ba? So ngayon, so again, sabi niya, there must be something there. Although we don't really know for sure if nangyari yung Apple story na or na, chances are hindi. So parang baka pinaganda lang ng mga historians natin yun. But we know for a fact that it was Sir Isaac Newton who introduced the concept of gravity or gravitation. And mamaya pag-uusapan din natin yung gravitation na yun. The problem was, sabi ni Newton, ito yung malaking problema. Okay, this is very interesting. Ito yung problema, class. Sabi ni Newton, yung reason kung bakit sa libro niya entitled The Principia, yung reason kung bakit yung moon, no, na maintain niya yung distance niya from the earth, right? It's because merong force of attraction yung earth sa kanya. And yung force of attraction ng earth kay moon is the same force of attraction na na-experience nitong object na to, say an apple, na babagsak to the ground. In short, kung yung apple free-falling body to, then yung moon, it must be a free-falling body as well. Parehas lang sila ng case. Diba? Kung ano nangyari sa apple, yun din yung nangyayari sa moon. Okay? And remember, if you go back in time, no, parang this was the late 1600s, diba? Walang naniwala kay Newton, class, no? Nung sinabi niya na if the apple is a free-falling object, then the moon must be a free-falling object as well. So walang naniwala sa kanya. Yung mga peers niya, and partly hindi, kasalanan niya rin talaga yon kasi he didn't have the mathematical na proof, no, to explain his idea. Okay, so he got the concept pero wala siyang math to support yung mga sinasabi niya. And syempre nalungkot si Newton, no? Kayo ba naman, meron kayong idea na napakaganda tapos shinare nyo sa mga kaklase nyo tapos sinabihan lang kayo na walang kwenta yung idea mo, pre, di ba? Di ba malulungkot din kayo, no? So nalungkot siya, partly siguro tinamaan yung ego niya, no? Na walang naniwala sa kanya. This guy disappeared for a couple of months, di ba? Di nagpakita, umuwi sa kanila, came back, formulated new branches of mathematics just to support yung idea niya. So he practically invented parts ng calculus because of that. So grabe, no? Sobrang talino ng taong to, 'di ba? Parang can you imagine? Meron siyang sinabi, no? Walang naniwala sa kanya. Okay, na challenge, no? Inimbento yung calculus. Ganun siya kagaling, right? Okay, and then at least parts ng calculus, 'di ba? So that's why we attribute that to him, no? So again, gravitation,
parts ng calculus, di ba? Ano pa ba yung force, Newton's laws, the laws of motion, di ba? Probably yung pinaka-important, di ba? And parts ng optics as well. So, di ba si Newton yung unang nagsabi that if you allow sunlight to pass through a glass na prism, then you're able to split sunlight into different colors of visible light, di ba? So, yung Roy G. Biv nyo, di ba? So, it was Sir Isaac Newton who first introduced us to that idea. So, these are probably the 4 most important contributions ni Newton in math and sciences. And what's incredible about that is all of it, lahat ng mga sinabi ko, na-contribute niya before turning 26 years old. So, ganun siya katalino, no? So, ilang taon na ba kayo ngayon? 20, 21? Graduating na kayo sa mga 20 years old kayo, di ba? Or 21. Yan. So, di ba? Imagine turn 26 na kayo, di ba? Anong na-contribute natin sa mundo, no? Kasi si Newton, yun yung mga na-contribute niya. So, ganun siya kagrabe. Di ba? Sobrang nerd ng taong to. Ayan. So, anyway, enough about that. So, let's have an example. Okay? So, again, you can, if you want, you can take a screenshot. Wala namang problema sa akin yan. Okay? Sige, sige. Okay na? 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, let's go to this problem. So, madadali lang itong mga examples ito, class, no? An object having a mass of 3 slugs, no, is subjected to a net force of 80-pound force. The magnitude of the resulting acceleration is blank in meters per second. So, madali lang. Law of acceleration. Yun lang yung gagamitin natin dito, class. Okay? Pero again, just be careful, no, sa mga units na gagamitin natin. Although, the good thing, sinulat na rin natin yung mga units kanina. So, okay na, familiar na tayo, di ba? So, if you go back to F equals MA, no? So, yung force natin dito, sabi sa problem, it's 80-pound force daw. Okay? Ano yung mass natin dito, class? It's 3 slugs, right? So, meron tayong A na makukuha dito. Pero yung A na makukuha natin dito, class, it's 80 over 3, pero take note, sa mga units natin, dapat naka-feet per second squared yan. Okay, di ba? Pero sabi sa problem, ano daw yung answer in meters per second squared? So you have to convert yung feet into meters. So yun lang. 1 point, no, pagdating sa boards. Okay? So madali lang pala to, di ba? So kailangan lang natin siyang i-convert para maging meters per second squared na siya. Okay? So 1 meter, syempre that's around 3.28 feet naman. Okay? So this should give you an answer now na naka meters per second squared. Okay? So this one tsaka this one magka-cancel dapat yan. Calcu. Ano yung answer natin dito? Calcu. So yung calculator na ginagamit natin is ECE tsaka EE 570 ES plus. Yun yung recommended na calculator. Okay. 8.13. Okay. Sa civil, ano yung calcu na ginagamit nyo? 8.13 meters per second squared. Yung canon ba yun na ano? Meron kami nun sa office yung canon na forgot ano yung... Hindi kasi ako civil, I mean ECE. Ayan. So hindi ko familiar yung anong tawag dito, kung ano yung calcu na ginagamit ng mga civil. Pero meron kami nun sa office yung parang transparent yung case. Nabibili siya dun sa bookstore. I'm not sure kung yun ba yung ginagamit nyo, guys. Pero mga ECE tsaka mga EE dito yung recommended, no, na calcu. Lalo na sa math, para sa mga calcutech natin, yung mga shortcut natin sa calculator, di ba? It's Casio 570 ES plus. Okay? So, yun yung gagamitin natin. Yung mga ano dito, lahat ba kayo, class? Mga ano kayo? Fourth year? Fourth year na kayo? Yung, as in graduating na? Yes, okay, good. Sige.
So, again, by the way, papakilala pala ako sa inyo. Nakalimutan kong magpakilala, no? And my Okay, so this is my name. Yan na lang yung itawag niyo sa akin. Okay? So, I'm an ECE and anong tawag dito? I took the board exams kailan ba ako nag-take ng mas? April 2010. So medyo matagal-tagal na. So April 2010. So I've been doing itong review na to for anong tawag dito, for more than 10 years already. So after the boards, this is my first job and hanggang ngayon ito pa rin yung ginagawa ko. Okay? And actually I've been to St. Louis multiple times, no? So ito yung first time na online natin siya ginagawa. So ilang beses na ako nakapag-class din dyan before. Ganito din for dati nga doon pa namin ginagawa to sa saan ba yun? Yung malapit doon sa simbahan. Yung napakalaking parang auditorium ba yun, 'di ba? Na grabe. Okay. So ayan. So ECE po ako. And kaya hindi ko masyadong familiar yung sa mga I never saw pa parang a questionnaire sa civil engineering na boards, pero EE tsaka ECE, so medyo kabisado natin yan. Okay? But my dad is a civil engineer. He used to teach sa Besavilla na review center. Ayan. Pero matagal na yan. That was a long time ago. Okay. Sige, let's go to the next topic, no? Okay, so okay na to, class? Na-screenshot niyo na? Okay. Sige. The sun has a mass of 2 times 10 raised to 30 kilograms, no? And Mars has a mass of 6 times 10 raised to 23 kilograms naman. The acceleration of the sun due to Mars is blank times the acceleration ng Mars due to the sun. Okay, mamaya na natin isolve yan, no? Let's discuss the concepts muna. Sige, concepts muna tayo, class. Okay, now, if you can remember, okay, class, naalala nyo ba sa physics natin, di ba? Kung meron tayong dalawang bodies, class, no? Okay, let's say meron tayong dalawang objects. Okay, huwag na lang sobrang layo. Okay, kunyari dito na lang. Meron tayong dalawang objects. Silang dalawa, meron silang masses. It could be anything, di ba? In the universe na merong mass. So, meron tayong mass dito. So, tawagin natin to as m sub 1, no? Meron tayong mass dito, tawagin natin to as m sub 2. So, you have two bodies na merong mass. And silang dalawa, separated sila by a certain distance. So, let's say this is distance t. Okay, so, again, separated sila by a certain distance t. So, sa physics natin, according to the law of gravitation or the law of universal gravitation, although medyo redundant na yun eh. Pag sinabi natin law of universal gravitation, hindi nyo na kailangan sabihin yung word na universal, no? Kasi sa pangalan pa lang na law siya, laws are meant to be universal. 'Di ba? Laws are absolute and universal. Walang exemptions. Dapat applicable to all. 'Di ba? Ganon din yung mga traffic laws natin, 'di ba? Pag sinabing no left turn tayong lahat, 'di ba? Hindi pwedeng no left turn tayo pero si mayor pwede, 'di ba? So, 'di ba, laws are absolute and universal. Hindi mababago and applicable to all. So, you can just call it the law of gravitation. So, kung meron tayong dalawang bodies separated by a certain distance d, then meron silang force of attraction sa isa't isa. So, tingnan nyo, class, ha? Si object 2, tingnan nyo, class, ha? Si object 2, i-attract niya si object 1 towards sa kanya. So, isulat ko to. Ito yung force ni object 2 kay object 1. Okay, ganyan yung notation natin, ha? Yan yung force ni object 2 kay object 1. I-draw niya si object 1 towards sa kanya. Okay, no? Now, conversely, si object 1, i-draw niya rin si object 2 towards sa kanya. So, pwede nating sabihin, class, na ito naman ngayon, sir, ito yung force ni object 1 kay object 2. So, ito yung attractive force ni object 1 kay object 2.
So, this is the law of gravitation. Kung meron kang dalawang objects, as long as may mass sila, di ba? And separated sila by a certain distance, automatically, meron silang force of attraction sa isa't isa. And the good thing about that is pwede natin i-quantify etong force na to. Sir, how do we quantify that? Diba? The gravitational force of attraction, class, it's proportional lang kasi to the product ng dalawang masses. And it's inversely proportional. Okay. It's inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, no? So, again, it's proportional to the product ng dalawang masses, meaning the more massive the objects are, and the closer they are to each other, the greater is the magnitude ng force. Diba? So ngayon, kung gusto natin palitan yung proportionality symbol with an equal class na symbol, then lagyan natin class ng proportionality constant dito. So ito yung tinatawag natin as the universal gravitational constant na G. Okay, tapos makikita nyo rin naman yan sa calculator nyo, no? Yung mga, I'm not sure ha, again sa civil, hindi ako sure. Hindi pa ako nakagamit ng calc nyo. Pero sa ECE tsaka sa EE, anong constant number to class sa calculator nyo? Saan nyo makikita yung G sa calculator natin? That's constant number. Dali, tingin sa calcu. Ano yung constant number ng gravitational constant na G? Constant number 39. Constant number 39. Okay. Sige. Tama. Constant number 39, no? Sa calculator natin, diba? So, yung G natin dyan, that's 6.67. Okay, yeah. Times 10 to the negative 11, no? Now, yung unit niya, walang unit yung nasa calcu natin, ha? Pero, syempre naka-SI dapat yan. Like what I said kanina, diba? So this will be Newton meter squared. Okay, Newton meter squared per kilogram squared. Okay, so yun naman yung unit natin dito, class. Sir, tinatanong ba kami, sir, ng mga units, sir, sa board exam? Class, ilang beses na yun lumabas, class, yung mga ganyan. I can remember before, sa ECE na board exam, merong tanong sa JAS, no, na tinanong yung Boltzmann constant. So, sa thermodynamics yun, di ba? Tsaka sa chem, no? Pero, hindi tinanong kung anong value ng Boltzmann constant. Kasi kung value lang yung tinanong, nasa calcu, constant number 25, I think, di ba? Yung K, right? 1.38 times 10 to the negative 23. So, ginagamit natin yun to measure the kinetic energy ng mga molecules, di ba, ng isang bagay. Pero hindi yun yung tinanong. The question was, ano daw yung SI unit ng Boltzmann constant? So, the answer is joules per Kelvin. Wala yan sa calcu, di ba? Dapat lang, no? So, kung hindi natin alam yon, sayang naman, di ba? Yun yung mga pamigay na mga 1 point, no? Pagdating sa boards natin, right? So, anyway, 6.67 times 10 to the negative 11 Newton meter squared per kilogram squared. So, this is the gravitational constant na G. So again, the main takeaway dito is that the more massive the objects are and the closer they are sa isa't isa, automatically meron silang force of attraction sa isa't isa. Attracted sila towards each other. And by law of reaction, kung anong force of attraction ng isa, ganun din yung force of attraction ng kabila. Okay, no? Now, ngayon class, meron akong question sa inyo. Sir, di ba sabi mo kanina, sir, law of universal gravitation to. So meaning applicable to, sir, sa lahat ng bagay na merong mass. Okay, di ba? Now, ngayon class, tingnan nyo class. Look at me, no? Tingnan nyo ako dito sa screen. Ako meron akong mass. Let's say mga 75 kilograms siguro. So meron akong mass, no? So, di ba? Now, yung laptop ko, yung laptop ko, no? Syempre, meron din siyang mass. So, kunyari, ako, M/1 ako, meron akong mass, yung laptop ko, meron din siyang mass. We're separated by, let's say, mga 1 meter, yung mga center of masses namin, nakahiwalay by 1 meter, di ba? Then, according to the law of gravitation, di ba, myself and itong laptop na to, meron kaming force of attraction sa isa't isa. So,
I should be drawing my laptop towards myself and vice versa. Pero, class, parang wala naman akong naramdaman na force, class, of attraction between myself and itong laptop na to. Di ba? So, bakit ganun? Akala ko ba, sir, basta may mass lang tayo, sir, and may distance between us, automatically merong force of attraction. Pero how come hindi natin na-experience yung force na yun? Bakit, class? I mean, am I making sense dito? Na-gets ba yung question ko? Kunyari, kayo, di ba? Meron kayong mass. Let's say may katabi kayo dyan. Yung katabi nyo may mass din. So, separated kayo by, let's say, 1 meter. Pero how come hindi nyo nararamdaman yung force of attraction sa isa't isa? Yung gravitational force of attraction. Bakit, class? Hello? Okay. So, it only works between celestial bodies? Yeah, tama naman. Pero bakit? Bakit? Okay, that's a good point, no? Kasi every time na gagamitin natin yung word na gravity, alam nyo, pag sinabing gravity, yung unang papasok sa isip natin, mga planets, di ba? Ito yung reason, sir, kung bakit sa solar system, blah, 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 di ba? Doon natin siya naiisip. You never think of gravity, di ba? As a force that could exist between something na, alam mo yon, kunyari, isang tao, di ba? And another person. So, bounded by gravity while celestial bodies are, okay. Sige, class. Actually, simple lang naman yung reason doon. Okay? Now, kung titingnan natin yung gravitational constant na G, no? Kung titingnan natin yung gravitational constant na G, class, tingnan nyo to, class. Okay. It's 6.67. It's 6.67 times 10 to the negative 11. No? Newton meter squared per kilogram squared. Right? Anong masasabi natin sa constant na to? Napakaliit. Kasi napakaliit nitong constant na to, class. Diba? Can you imagine? Times 10 to the negative 11. Sobrang liit niyan. So kung yung ilalagay ko dito, mass ko lang, let's say 75 kilograms. Mass ng laptop ko, let's say 2 kilograms, diba? And then 1 meter to. And then ito, naka times 10 to the negative 11 to. Sobrang liit ng FG na makukuha natin, class. Di ba? Small enough na pwede nating sabihin na, ay, negligible to. Wala, hindi natin mararamdaman to, di ba? And that's the reason why itong G na to, sa sobrang liit niya, yung F sub G, magiging significant lang siya if at least one of the masses na ilalagay natin dito, napakalaki. Let's say mass ng mga planets natin. For example, it could be myself and the Earth. So, kung yung mass ko 75 kilograms, napakaliit lang, pero mass ng Earth yung ilalagay ko dito, ano bang mass ng Earth? It's around 6 times 10 raised to 24 kilograms. Yung times 10 raised to 24 na yun will overcome times 10 raised to negative 11, the very small constant. So, dun magiging significant yung gravitational force. No wonder, di ba, we often associate gravity sa mga celestial bodies natin. Okay? Class, naintindihan ba, class? Nagets ba natin yan? Uy, naintindihan ba natin? Yes, yes. No? Okay. By the way, so far, are you okay? Nasusundan nyo ba yung ginagawa natin? Are you okay with this format ng discussion natin? Pinrepare ko to kanina, no? Before nag-start. So, okay lang. Or mas gusto nyo yung may PowerPoint tayo, may slides, and then nandun yung concept, nandun yung formula, babasahin ko? Or are you okay with this na parang okay lang, mas maganda siguro yung ganito, no? Para as we go along, di ba? Parang binubuo natin yung concepts. Okay. Sige. Okay lang yung pace natin so far? Or, am I talking too fast? Or okay lang ba tayo? Okay lang? Sige. Okay, ayos. Okay, now, ngayon class. I'll show you something, no?
Okay, before tayo mag-solve, before natin i-solve yung yung problem number 2 na yata tayo, no? Bago natin sagutan yan. So alam na natin tong formula na to, di ba? Now, can you remember class? Sa physics nyo before, siguro sa STEM, ano yata to Physics 2? Yung kuryente, doon yung pinag-uusapan yung kuryente, di ba? Can you remember Coulomb's law? Naalala nyo ba yun? So, ano nga yung Coulomb's law, sir? The electrostatic force, right, is equal class to K, tapos this is Q1, okay, Q2, all over T squared. Okay, so Q1, Q2, tapos over D squared. Okay, no? So, ito yung electrostatic force. So, basically, kung meron tayong dalawang charges, no? At may distance between them, meron din silang force sa isa't isa. Electrostatic force yung tawag natin doon. Okay, class. Looks familiar ba tong formula na to, class? Nakita nyo na ba tong formula na to before? Class? Yes. Okay, good. So, ito yung tinatawag natin as Coulomb's law, no? Okay, so again, this is what we call Coulomb's law. So the electrostatic force is equal to K. Syempre, that's the Coulomb's constant na K. By the way, itong K na to, wala to sa calculator natin, no? Class, tingnan nyo yung calcu. Baka, actually may K dyan, pero Boltzmann constant yan. Hindi yan Coulomb's constant. Baka yun yung gamitin nyo dito, no? Porket K, di ba? So wala yan sa calculator natin kasi that can be derived using another constant na makikita natin sa calculator natin, class. So this will be 1 over 4 pi times the permittivity of free space. Ito yung nasa calculator. So anyway, bigay ko lang muna yung value. This is 9 times 10 raised to 9. This is Newton meter squared per coulomb squared. Yan. Okay. So sir, bakit mo sinulat yan, sir? Anong kinalaman yan dito, sir? Okay, class. Tingnan nyo to, class. Look at this formula and this formula. Can you see a striking resemblance between them? Pag tiningnan nyo silang dalawa, class, masasabi nyo ba na, uy, parang magkamukha to nakikita nyo ba yung resemblance silang dalawa, class? Of course, di ba? I mean, they look the same, right? Yung dalawang formulas natin. So, dito pala natin masasabi na, okay, yung charge pala, just like mass, no? Charge is also a fundamental property ng isang bagay. Kung lahat ng bagay in the universe merong mass, then dapat lahat ng bagay meron ding charge. Okay? Kung meron kang dalawang masses, merong force between them. Kung meron kang dalawang charges, merong forces between them. Now, ano lang klase yung pinagkaiba nitong dalawang to? Sige, who can tell me kung anong difference nilang dalawa? Aside from the fact na ito in terms of mass, ito in terms of charge, no? Pero ano yung main difference nilang dalawa, class? Sige nga, ano yung pinaka-difference nilang dalawa, class? Anybody? What do you think is the main difference between Coulomb's law and the law of gravitation? Kasi magkamukha sila eh. And actually, same sila ng idea, no? Kasi yung mass and yung charge are the two fundamental properties ng isang bagay. Natural, magkaiba talaga dapat yung constant, but it's just a proportionality constant, di ba? Ano yung main difference silang dalawa? It has something to do with direction. Okay, sige. Ano nga yung direction, class, ng FG natin? Anong direction nito, class? Kasi force is a vector, di ba? So, importante dito yung direction. In fact, dapat pag sinusolve natin to, naka-vector notation tayo. Pero that's a topic for another day. So, anong direction ulit ni FG? Anong sinabi ko kanina? This is always a force of attraction. So, dapat ganito yung itsura ng mga arrows natin. Attractive dapat yung force. 'Di ba? What about yung electrostatic force natin? Now, yung electrostatic force, this could be a force of attraction, just like ganito, pero pwede rin kasi siyang repulsion, pwede ring repel. Bakit? Kasi unlike mass, yung charge kasi natin may polarity. And di ba, alam naman natin no, na like charges, sir, nagre-repel sila, sir, and then yung unlike charges nag-a-attract. So, pwedeng attract, pwedeng repel. Two possible directions.
Pero ito, one possible direction lang. Only attractive lang dapat siya. Okay, so for attraction lang dapat siya. Class, naintindihan ba class? Nagets ba natin yung class? Clear? Okay, good. That's good, no? Now ngayon, one more thing. Okay, one more thing class, ha? Now, I'll show you something, no? Let's say ito yung Earth natin. Okay. Okay. And i-draw ko lang muna. Sorry. Okay, no? So, kunyari, this is Earth. Yan. Okay, class. Okay, now, tingnan nyo, class. Let's say, ito yung radius ng Earth. Okay, so follow lang muna, class, ha? Okay, ito yung radius ng Earth, class. Okay? So, ito yung center of mass ng Earth. Tapos, sabihin natin, ito yung radius ng Earth natin. So, ito yung center of mass niya. Siyempre, sa gitna, di ba? So, let's say M sub E, no? And if it's not given sa problem, yung mass ng Earth, so we know for a fact na yung mass ng Earth, it's about 6 or around 5.97 times 10 raised to 24 kilograms. Okay, tapos yung radius naman class ng Earth, approximately, it's around 6,400 kilometers. Or around 6,371 kilometers, something like that. Although that's the parang average na radius, mean radius lang yan ng Earth. Hindi naman kasi isa lang yung value ng radius ng Earth kasi the Earth is not a perfect na sphere. Diba? It's a spheroid, no? Okay, so there are parts na mas malaki yung R, there are parts na mas maliit yung R, but the average value is around 6,400 kilometers. Okay? Now ngayon, so supposing, class, sundan nyo lang class, supposing lang, kunyari nandito kayo. Siyempre, sobrang liit nyo lang relative to the size ng Earth. Or it could be any object na nasa surface ng Earth. Tapos, itong object na to, meron siyang mass na small letter m. Again, what's the value ng m, sir? It could be any value. It's an arbitrary lang na mass. Basta may mass lang tayo sa surface ng Earth. So, tingnan nyo, class. Meron kang mass dito. Nandito yung center of mass niya. Si Earth, meron siyang mass. Nandito yung center of mass ng Earth, separated by a certain distance. So, by law of gravitation, meron silang force of attraction sa isa't isa. Diba, class? Okay, tingnan nyo, class. Si Earth, i-attract niya yung mass M towards sa kanya. Si mass M naman, i-attract niya naman si Earth towards sa kanya. Okay? Sir, anong magnitude nitong arrow na to, sir? Itong dalawang yellow na arrow na to, di ba? Using the formula, that will be G, di ba? Mass ng Earth, mass ng object, over distance between them is R, di ba? So this will be R, tapos quantity squared. Okay, class, so far, are you following, class? Sinusundan nyo ba yung sinasabi ko? Okay lang ba so far? Yes, okay, good. That's good. No? Now, ngayon, class, tingin dito, ha? Tingin dito, no? Now, so itong arrow na to, ito yun, itong arrow na to, law of reaction, yun lang din naman yun. Now, ngayon, class, let's zoom in. Zoom in tayo dito sa part na to. Ito yung titingnan natin, itong part na to, class. Yan, okay? So, dito tayo titingin. Yung kay mass M lang, no? Yan, so titingin lang tayo sa kanya. Now, kung i-isolate natin siya, class, kung i-isolate natin to, it's almost like ito yung surface ng Earth, no? Kunyari may box ka dito, di ba? Na merong mass na M. So, yung yellow na arrow na yun, ito yun. Yun yung force na pababa. Now, I'm sure you would agree then. Pag sinabi ko na, sir, itong arrow na to, sir, this is also equal lang, sir, sa weight ng object natin. Yun lang din yung weight ng object natin, sir. Diba? So, meaning, the gravitational force ng Earth kay mass M, this is also equal sa weight class ng object na yun. And we know weight is m times the acceleration due to gravity na small letter g. Okay, di ba? Now, tingnan nyo, class, ha? Class, this one, no? And this one, magka-cancel sila. Di ba? Nag-cancel silang dalawa, no? So that means, kaya nga sabi ko kanina, it's an arbitrary na mass. It doesn't matter kung anong value ng small letter m. Kasi magka-cancel nga lang yan, di ba? So yung acceleration due to gravity pala na small letter g,
it's equal lang to the constant g, mass ng Earth, all over yung radius ng Earth class, tapos squared. Yan yung 9.81 meters per second squared na sinasabi nyo. Or 32.2 feet per square second na sinasabi nyo. Dito pala nanggaling yun. Ito yung acceleration due to gravity, small letter g, sa surface ng Earth. Now, sir, what if naman, sir? What if lang, no? Sir, what if lang, sir? Yung mass m, sir, kunyari lang, dalhin na natin siya dito. Nandito na yung mass m natin, sir. A certain height or altitude above the surface ng Earth. Ano na yung acceleration due to gravity at that point? So, ano na yung distance between etong mass na to tsaka center of mass ng Earth? It's now r plus h. So, what will happen lang dito, class? Same way kung paano nyo siya dinerive kanina, the acceleration due to gravity now will be constant g, mass ng Earth, all over, this will be r plus h class quantity squared. Actually, kahit yan nga lang yung tatandaan nyo. Pag ziniro nyo yung h, meaning bumalik ka lang sa surface. Diba? So that's how you get the formula ng acceleration due to gravity. Okay, so sir, ano yung mga tatandaan namin ng mga formulas dito sa gravitation, sir? So ito, no? And syempre, dinagdag lang natin yung Coulomb's law. So it's also worth remembering, diba, yung Coulomb's law natin. Okay? So ngayon, class, anong pinaka-main takeaway natin dito, class? Now, the main takeaway dito is that yung acceleration due to gravity pala na small letter g, no? Yung acceleration due to gravity class na small letter g, hindi pala siya constant. Diba? The common misconception is palagi siyang 9.81 meters per second squared or palagi siyang 32.2 feet per second squared. It's not like that. The value ng small letter g changes depende class kung nasan tayo. Diba? Kaya nga pag sinabi natin class na yung weight natin, sir, diba, equal yan to mass times acceleration due to gravity, this is a constant. This will never change kahit saan kayo pupunta. Pero yung weight natin, pabago-bago yan because pabago-bago din kasi yung small letter g. Yung weight natin 100 kilometers above the surface ng Earth is different sa weight natin sa surface ng Earth. Although yung mass natin same lang. Why? Kasi it's the acceleration due to gravity, small letter g, that's changing. Yun kasi yung nagbabago. Diba? So it's not right na sabihin natin na, sir, diba yung g, sir, constant yan. Mukha lang constant yan kasi pag nagsosolve tayo, diba, kunyari sa mechanics, madalas yung mga problems na sinosolve natin at the surface ng Earth yun. Kaya parang palaging 9.81 yung ginagamit natin. In reality though, it's not like that. In fact, sa totoo lang, class, yung small letter g natin right now, kung nasan tayo ngayon, di ba? And yung small letter g, kung aakyat tayo ng Mount Everest, di ba? Slightly iba na kaagad yun. Bakit? Kasi nagbago na yung distance natin to the center ng Earth. Okay? Class, naintindihan ba, class? Nag-gets nyo ba yung sinasabi ko dito? Okay lang? Okay lang. So far, ano ba tayo dito? So far, so good ba tayo dito, class? Yes. Okay. Good. Sige. Ay, wait. Ano nangyari dito? Lumabas yung email. Okay. Sige. So, anyway, sagutan natin yung anong tawag dito? Merong question dito, no? Parang first question pa to. Wala akong masyadong napapansin dito na mga nagtatanong. So yeah, bakit kino-consider natin na constant, no? Negligible ba yung change? Actually, kung titingnan mo kasi, if for example yung acceleration due to gravity natin at sea level and yung acceleration due to gravity, let's say, malapit sa inyo, on top, sa summit ng Mount Pulag, di ba? Magkaiba sila. Pero kung dalawang decimal places lang yung titingnan natin, 9.81 pa rin yun. The differences are so small na parang negligible mo na siya. Di ba? Kasi
ano lang ba yung magiging H mo? Take note, class. Take note. Tingnan nyo, class. Etong R na to, this is 6,400 kilometers. 6,400 kilometers to. So, if the difference is 1 kilometer lang, di ba, sir, yung Mount Pulag, sir, 1 kilometer above sea level yon, class, hindi masyadong significant yan. Pero the moment na gawin mong 500 kilometers to, hindi rin naman siguro ganun kataas yung Mount Pulag, no? Naaakyat nga natin yun, di ba? Then, dun magiging significant yung change sa small letter G natin. Okay, so, okay lang. Are we making sense dito, class, sa ano natin? Yes, no? Tama naman, may sense naman, di ba? Okay. Sige, sige, sige. So, okay. Now, actually meron tayong i-solve dito. And it's interesting, no, yung i-solve natin dito, class, kasi okay. Dito natin sige, dito ko makikita if marunong ba kayo mag-analyze. Okay. Tingnan niyo, class, yung next problem. Okay, screenshot muna pala before we proceed. Okay. Screenshot muna, screenshot. Before we proceed dito. Okay na, ha? Okay, let's go to, okay, tingnan niyo to, class. Balik tayo sa problem natin kanina. The sun is a mass, given yung mass ng sun. Si Mars, meron din siyang mass, binigay din, no? Yung mass ng Mars dito, di ba? The acceleration, class, of the sun due to Mars, no, is blank times the acceleration ng Mars due to the sun. Okay, so, teka. I-draw muna natin, sir. Sige, drawing natin to, no? Ito yung sun, class, okay? Tapos, kunyari, ito yung Mars. Not to scale lang, ha? Not to scale, no? Not drawn to scale, pero kunyari, ganito. And then, okay. And then, let's say yung center of masses nila. So, kunyari, ito yon. So, mag-draw lang ako ng arrow dito, class, okay? And given tayo dito ng, okay, ito yung center of mass ng sun, so ms, no? Ito yung center of mass ng Mars, m sub m. Okay. So, yung mass ng sun daw, lagay lang muna natin, no? Yung mass ng sun, it's 2 times 10 raised to 30 kilograms, okay? And yung mass ng Mars naman natin dito, class, okay? This will be 6 times 10 raised to 23 kilograms naman. So, yan yung mass ng sun tsaka mass ng Mars natin. So, 2 times 10 raised to 30 tsaka 6 times 10 raised to 23. Okay. And then, syempre, may distance between them. Okay, class. Now, according to the law of gravitation, class. According to the law of gravitation, di ba, alam natin, no, na yung force of attraction nila sa isa't isa, dapat same lang. So, kung i-draw natin yon, parang ganito, no? Anong color ba ng arrow natin? Let's say green na lang, green. Okay? So, si Mars, i-attract niya yung sun towards sa kanya. So, sabihin natin na ito yung force ni Mars kay sun. Okay, force ng Mars kay sun, di ba? And then si sun naman, i-attract niya naman si Mars towards sa kanya. So, ito naman ngayon yung force ni sun kay Mars. Okay, no? So, yan yung forces of attraction nila to each other according to the law of gravitation. Okay, class, question. Question muna. How would you relate FMS tsaka FSM, class? Sa tingin nyo, anong relationship ng dalawang values na to, class? Class, anong relationship ng dalawang values na yan? Okay, syempre equal. Diba? So, they exert equal forces of attraction sa isa't isa. Besides, that's the law of reaction. Kung anong force ng sun kay Mars, yun din dapat yung force ni Mars kay sun. Do you agree, class? Diba? So, equal silang dalawa, no? Hindi pwede na, mas malaki yung force ng isa kesa doon sa isa, diba? Dapat equal silang dalawa. Okay, no? Now, ngayon, ito yung tanong ko sa inyo, class. Now na na-establish natin na okay, equal sila ng force, di ba? Ito yung question ko. How come si Mars yung nagre-revolve around the sun and not the other way around? Equal lang naman sila ng force na ine-exert to each other.
'Di ba? Kung pantay lang naman yung force na ine-exert nila sa isa't isa, ba't di na lang yung sun yung umikot around the Mars? Or around the planet Mars? Medyo weird yun, no? Can you imagine yung sun yung umikot around the Earth, 'di ba? Hindi yung Earth around the sun, 'di ba? So bakit ganun? 'Di ba? Kung equal lang naman sana sila ng force of attraction sa isa't isa. It's not like mas malaki yung force na ine-exert ng sun. Hindi naman ganun eh. Pantay lang sila ng force na ine-exert. So how do you explain, 'di ba? How do you explain the fact na si Mars yung nagre-revolve around the sun and not the other way around? Oh, class. Valid ba yung tanong ko, class? Valid ba yun? May sense ba yung tanong ko? Meron ba? Meron ba? Class? I mean, nag-gets you ba yung question? Uy. Parang, are you there, guys? Valid, valid. Valid pero di alam yung sagot. Okay, so, sige. Pero naintindihan nyo naman, di ba, yung, anong tawag dito, yung parang dilemma natin dito, no, na napaisip din ba kay class? O nga, no? Di ba? Tama naman. Kung equal sila ng force sa isa't isa, ba't yung Mars yung umikot? Bakit hindi yung Sun? Di ba? So, syempre, no? Kung titingnan natin yung data, it has everything to do with mass. With the difference ng mass. Now, tingnan nyo, class, ha? Okay. Sulat natin yung solution natin. Okay, wait lang. I-move ko lang to dito. Yan. Okay. So, sabi natin kanina, sabi nyo, no? Yung force ni Mars kay Sun, equal yan sa force ng Sun kay Mars. Yan. Okay, yung force daw ng Mars kay Sun, equal sa force ni Sun kay Mars. Sir, ba't di mo na nilagyan ng negative sign, sir? Kasi opposite direction. Wala na akong pakialam doon. Alam natin oppositely directed yan. Yung magnitude lang yung concern ko dito. Okay? Now, ngayon class. Obviously, etong sun na to, meron siyang acceleration in that direction. Kung i-isolate natin siya, class, kung siya na lang yung titingnan natin, this becomes a net force. So meaning, magkakaroon siya class ng acceleration papunta doon. So ito yung acceleration. Lipat ko na lang dito. Ay, wait. Iusin natin. Okay. So meron siyang acceleration class in this direction, di ba? Ito yung acceleration class ng sun. Right? Kung i-isolate naman natin yung planet na Mars, meron siyang force papunta doon, automatically, second law, meron din siyang acceleration in that direction. So ito yung acceleration ng Mars naman. So ngayon class, yung force ni Mars kay Sun, obviously, that's equal to ms times as. Itong force na to equal to this mass times this acceleration, di ba? So this will be ms times you have a sub s. This will be equal class to, itong force na to, equal yan to this mass times itong acceleration na to, di ba? Mass ng Mars times yung acceleration ng Mars naman, class. Okay, now, anong tinatanong dito, no? The acceleration ng Sun due to Mars is blank times the acceleration ng Mars due to the Sun. So meaning we're looking for the ratio AS over AM, or it's AS, this will be equal class to mass ng Mars over, mass ng Sun times yung acceleration ng Mars natin. And then you just plug in the values. Ano yung mass ng Mars natin dito? That's 6 times 10 raised to 23 kilograms. Ano yung mass ng Sun, class? That's 2 times 10 raised to 30 kilograms naman. Times, of course, yung A sub M natin. Okay, so class, ano yung ratio na makukuha nyo dito, class? What's 6 times 10? Ilan to? 3 times 10 raised to negative 7. Tama ba? Tama, class? Yes, okay. So this will be 3 times 10 to the negative 7 A sub M. So tingnan nyo, class, ha, yung acceleration daw ng Sun, it's 3 times 10 to the negative 7 times itong value na to.
Now, sir, anong ibig sabihin, sir? By the way, ito yung answer natin. This is what you're looking for, no? Okay. Ano tong 3 times 10 to the negative 7 na to, sir? Napakaliit na value. Okay? Sobrang liit ng value na yan. So, ibig sabihin, yung AS natin dito, it's significantly less than A sub M. So, the takeaway dito is that despite na pareha sila ng forces na ine-exert sa isa't isa, mas nag-accelerate yung Mars kesa kay Sun. Bakit? Kasi mas magaan siya kasi. 'Di ba? That's exactly the reason why ito yung iikot around the Sun and not the other way around. Kasi mas malaki yung acceleration na to kesa dito. And that the reason why mas malaki tong acceleration na to kesa dito, despite na same yung force, kasi magkaiba kasi yung masses nila. Okay? So class, naintindihan ba class? Nag-gets ba yung ginawa natin dito? Okay lang? Okay. Okay. So class, so far so good ba tayo? Are we okay? Okay pa ba tayo dyan? Okay. Sige, sige. Sige. So, paano ba tong subject na to? Parang, is this a requirement or anong kailangan yung may mock boards tayo class sa dulo or something para makagraduate, parang ganyan? Or meron. Okay. So, taka lang. Okay na? Screenshot and then okay na class? Okay. Now let's proceed to the next problem para makarami tayo, no? Okay. So far the laws of motion, forces, the law of gravitation, acceleration due to gravity, so far yun yung mga napag-usapan natin dito. Okay? Okay, now look at the next problem. Okay, tingnan nyo yung next problem natin. Determine the total work done on an object if two forces, no, I plus 2j plus 3k, and 4i minus 5j minus 2k, they act together during a displacement to position 7k from position 20i plus 15j. Forces are in newtons while the positions are in centimeters daw. Okay, so sir, paano yan, sir? Naku, may mga vectors na dito, sir. Okay, matakot. Kung may mga vectors yan, kaya nga ng calculator natin yan, di ba? So, ano yun? Walang kaso yun, class, no? Pero sige, before natin sagutan yun, let's review muna yung mga concepts natin. Review muna tayo. Okay, class? Question. How do we define work na, class? Paano nga natin dinedefine yung word na work dito sa physics? Mathematically, how do we define work pa, class? Class, how do we define work sa physics? Dali. Kayo naman. Anong definition? Okay, so work, sir. Work is the product of force and okay. Okay, good. So force and time, no. Okay, so force and, is it distance or displacement? Hala. Uy, magkaiba yun, ha? Magkaiba yun, class, no? Okay, displacement. Okay, tama. Okay, sige. So, sulat natin, no? So, work daw is the product ng force, okay, at ng displacement. So, let's say D na lang muna to. Hindi to distance, ha? Displacement yan.
So F times D, no? Force multiplied by displacement. Now, ito yung question ko sa inyo. Okay, so sige. Okay, burahin natin to. Okay. So class, okay, tingnan nyo class. Si work daw, okay, equal siya sa product ng force. Okay, so again, equal siya sa product ng force at ng displacement. Okay, now, alam natin na itong force na to, vector quantity to. Siyempre may direction siya, di ba? Alam din natin class na yung displacement, it's also a vector quantity. Hindi to distance, displacement to, di ba? Iba yung distance sa displacement. Di ba? Pag sinabi nating distance, class, paano nga natin dinedefine yung distance, class? How do you define distance, class? Distance is? Paano natin dinedefine yung word na distance? It's the total length ng path na na-travel ng isang object. Diba? On the other hand, displacement is simply the change in position. Final minus initial. So yung distance, scalar yun. Yung displacement, vector quantity yun. Okay, no? Now, ngayon, class, meron akong question sa inyo, class. Pwede ba nating sabihin, class, na yung distance, siya yung magnitude ng displacement? Or yung displacement, may magnitude yun, may direction yun, tanggalin lang natin yung direction, yung matitira, yun yung distance traveled natin. Tama ba yun, class? Class, tama ba yun? Is distance the magnitude ng displacement? Class, yung distance, siya po ba yung magnitude ng displacement natin? Yes, no? Class? Anong it depends? Okay, no, okay na. The answer is no, di ba? So, tama naman. Okay, so it depends. Okay, yan. Pwede. So, okay, wag niyong sabihin na, sir, yung distance, sir, siya yung magnitude ng displacement. Isang malaking misconception yan, di ba? The same way na it's also not good to say na yung speed siya yung magnitude ng velocity. It's not like that, di ba? For example, no? Nandito ka, okay? Pupunta ka dito, you travel in a straight line. So, dito ka lang pupunta. So, yung length ng path na to, yun yung distance na travel natin. At the same time, ito yung displacement natin. So, final minus initial, that's the magnitude ng displacement, di ba? So, in this case, nga, no? Parang same lang naman pala sila, sir. Pero again, dito lang yan totoo. Pero what if maglalakad ka along itong path na to? Di ba? So, ito yung path na nilakaran mo, class. So, gano'ng kahaba yan? Yun yung distance na travel natin. Pero still, ito yung magnitude ng displacement natin. So, yun palang iba na kaagad. In fact, do you agree pag sinabi ko, class, na it's possible, pwede, na meron tayong na-travel na distance, pero zero yung displacement natin? Pwede ba yun, class? Class, pwede ba yun? Meron tayong distance traveled, pero wala tayong displacement. Pwede. Kailan mangyari yun, class? Kailan mangyari yun? Kapag? Kailan siya mangyari? Okay, kapag bumalik tayo sa original na? Okay, kapag bumalik tayo sa original na position natin, di ba? Okay, so nandito ako, maglalakad ako papunta doon sa pintuan namin and babalik din ako dito, di ba? Meron akong distance na travel but my displacement is zero kasi virtually hindi naman nagbago po yung position natin, di ba? So parang ganyan. So anyway, again, in short, magkaiba sila, no? Now ngayon, balik tayo dito. Force, vector. Sure tayo doon. Okay, displacement, vector, sure din tayo dyan. What about work? Is work a vector quantity or a scalar quantity? Class, si work class, vector ba siya or scalar? Class, is work a vector quantity or a scalar quantity? Bakit magkakaiba kayo ng sagot? Patay tayo dyan. Okay.
So, okay lang ha. Huwag kayo ma-pressure na ano. Huwag kayo ma-pressure na kailangan tumama kaagad kayo. Class, alam nyo, kaya nga tayo nandito para mabalikan natin lahat, ma-refresh tayo, di ba? Ma-review natin lahat. And kung tumama kayo sa mga answers nyo, then good for you, no? Na at least naalala nyo or something, or maybe nakachamba lang din tayo, di ba? Di talaga natin napag-isipan ng mabuti yon. Okay lang yun, di ba? Pero kung nagkamali tayo, kaya huwag kayong mahiyang sumagot, no? Kung magkamali man tayo, class, may mga learning opportunities pa rin there, di ba? So, again, kaya nga tayo nandito di ba? So, mas okay nang magkamali tayo ngayon, no? Kasi pwede pa nating pag-usapan 'to rather than magkamali tayo sa board exam na wala na kami doon, di ba? Na iga-guide pa kayo, di ba? So, okay lang 'yan. So, that way matututo pa rin kayo. Ayan, so scalar, vector, scalar, vector, vector, scalar. Okay, magkakaiba kayo ng mga answers, no? So, work is a scalar quantity. Wala naman kayong narinig no na 10 joules to the north, 'di ba, class? Parang ang pangit pakinggan, 'di ba? Wala naman kayong narinig na anong tawag dito? 10 joules, 30 degrees, blah blah blah. Walang direction yung work, 'di ba? So work is a scalar quantity. Pero sir, dependent siya on two vectors kasi sir. Kahit na scalar quantity pa rin siya. Why? Kasi it's actually the dot product ng dalawang vectors. So, 'di ba pag nag-dot product ka ng dalawang vectors class, yung lalabas scalar quantity yan. 'Di ba? Yung cross product, yung vector product kasi natin, na vector din yung lalabas. So, work is the dot product of force and displacement. Okay, no? Now ngayon, tingnan niyo class ha. Knowing na dot product to class, no? Another definition ng dot product is magnitude ng unang vector, no? Magnitude ng pangalawang vector, 'di ba? Ganito din yung dot product natin, times cosine of the smaller angle between them. Kasi kung meron kang dalawang vectors class, dalawa yung angle ito tsaka ito. So yung mas maliit na angle yung theta natin. Okay, so again, another definition ng dot product is magnitude ni vector 1 times the magnitude ni vector 2 times cosine of the smaller angle between them. So, scalar pa rin yan. Kasi ito, scalar quantity na to, magnitude lang nito, scalar din to, and syempre scalar lang din to. Okay, so ngayon, ito yung question ko sa inyo. Class, tingnan nyo tong equation na to, class. Ito na ngayon yung tanong ko, no? Is it possible, pwede ba, class, no? Meron bang way, class, or meron bang scenario na meron tayong force na ine-exert sa isang body, tapos meron ding displacement, pero yung work na ginagawa natin is zero. Pwede ba yun? Class, pwede ba yun, class? Meron kang force, merong displacement, pero the work done is zero. Is that even possible? Class, pwede ba, class? No? Are you sure? So, basta may force, may displacement, may work na kaagad? So, again, my question is, possible ba na may value to, pero yung work natin zero? Oh, pwede. Pwede, class, di ba? Okay, so pwede kasi kung may value to, pero yung work is zero, all you need is mag-zero yung cosine theta. Now, kailan ba mag-zero yung cosine theta natin, class? Anong value ng theta na mag-zero to? Siyempre, 90 degrees. Di ba? So, anong ibig sabihin nito, class? If yung force na inexert natin and the corresponding displacement perpendicular sa isa't isa, walang work na ginagawa yung force na yun. Okay, I'll give you an example ha. Class, may waiter dito, no? May bit na tray. Okay, no? Ito yung force na ine-exert niya dyan sa tray natin. Let's say 10 newtons tong force na to. Without that force, babagsak lang yung tray, di ba? Na ngayon, anong ginawa ng waiter na to, class? Anong ginawa ng waiter na to? Naglakad lang siya papunta dito. 'Di ba? Okay, so nandito na yung waiter, nandito na yung tray, 'di ba? So anong nangyari dito, class? Yung tray, yung displacement niya, let's say, eto 'yon. Kunyari 20 meters in that direction. So, meron tayong force, meron tayong displacement, pero yung waiter wala siyang work na ginagawa sa tray.
Bakit? Kasi again, the work done is 10 times 20 times cosine of 90 degrees. Lalabas na 0 lang. Walang work na ginagawa tong force na to. Nakuha nyo ba yung class? Kasi nga perpendicular sila sa isa't isa. Pero pag meron siyang binubuhat na tray, 10 newtons, and then ni-raise niya 1 meter upwards, that's a different story kasi this time, parallel na yung force and yung displacement. So meron ng work na ginagawa. Okay? Class, nasusundan nyo ba yung sinasabi ko, class? Okay lang ba tayo so far? Nagets nyo kung kailan mag-zero yung work natin? Okay. Sige. Now, ngayon, before natin sagutan yung next problem natin or yung problem natin, class, okay. Balik muna tayo sa mga units kasi ginawa na natin to kanina, no? So, diniscuss natin yung mga units ng forces. Might as well, let's go over din the different units ng work. Okay? Kasi malay natin, di ba? Matanong tayo sa exam, no? Okay, so let's start with SI muna, class. Now, 1 joule, class. Joule is the SI unit ng work, no? Paano ba natin to dinedefine, class? How do we define 1 joule na work? So, paano natin to dinedefine? 1 joule, this is the work done. Okay. So, ito yung work done by exerting a 1 Newton force, no? Sa isang body for the body to be displaced by 1 meter. Right? Okay, 1 Newton meter, di ba? If we are using the SI or the MKS na system. Now, what about if we are using the CGS na system naman, class? Ano nga yung CGS unit natin ng force, class, kanina? O, diniscuss na natin to kanina. Ano yung CGS unit ng force? Class, ano yung CGS unit ng force, class? 1? Hala, kanina, mga 1 dyne. Okay, so anong pound force? Dyne tayo, no? So, kanina lang yun, mga 9 o'clock natin diniscuss. Okay, so 1 dyne, no? Okay, yun yung kalimutan, ha? Okay. So, CGS unit ng force times 1 centimeter. Kasi CGS nga tayo, di ba? So, 1 dyne na force applied sa isang body para ma-displaced by 1 centimeter yan. How much work yung ginagawa natin dito, class? It's 1 erg naman, class, na work. So, erg pala is the CGS unit ng work. Again, wag niyong kalimutan tong mga to. Okay? And lastly, what about, sir, if we are using naman, sir, yung English na system or yung imperial na system natin? So, 1 pound na force exerted sa isang body for the body to be displaced by 1 foot. How much work yung ginagawa natin dito? So, this time, it's 1 foot-pound naman, class, na work. It's 1 foot-pound naman, class, na work. So, actually, maganda yan kasi kumbaga wala nang ibang pangalan dyan. Yun na mismo yun, no? Yung pound tsaka foot, ginawa natin foot-pound. So, hindi na natin tinawag ng iba pa. Although careful lang kayo, you might be saying na, sir, pwede ko ba tong isulat, sir, as 1 pound foot, sir? Total same lang naman sila. Parang binaliktad ko lang, sir, di ba? Now, mathematically, okay lang naman. Pero as far as conventions go kasi, class, often, pag ginamit natin tong unit na to, no? Ginagamit natin siya as a unit, class, ng moment or unit ng torque. Di ba? Pag work naman yung pinag-uusapan, usually ganito natin siya sinusulat. So that way, madidistinguish natin sila kaagad sa isa't isa. So better na isulat natin siya as foot-pound rather than isulat natin siya as pound-foot. Although mathematically, it's the same thing. Right? So ano lang yan, conventions lang. Diba? May mga ganyang conventions lang tayo nakikita. Okay, sige, take note muna, copy muna, and then we'll answer the next problem. Okay na? Okay. Sige, let's go back to balik tayo dito sa okay, problem na to. Okay. Determine the lipat ko lang dito pa sa yan. Okay. So determine the total work done. Okay? So determine the total work done on an object if two forces I plus 2j plus 3k
And 4i minus 5j minus 2k, they act together, no? During a displacement to position 7k from position 20i plus 15j. Forces are in newtons while the positions are in centimeters. Okay, class? Sulat muna natin. Meron daw tayong dalawang forces acting on the body. Okay, sulat natin, no? So, ano yung isa? Naka-vector notation to. Actually, mas maganda nga na nakaganito yung force kasi pag sinulat yan in vector notation, pati yung direction nandyan na rin. Ako personally, mas gusto ko yung ganito kesa yung bigyan ka ng magnitude tapos ganito yung angle, di ba? Mas hassle yun, class, no? Mas madali yung ganito. Okay? So, mukha lang intimidating tingnan yan, di ba? Okay, so I plus 2J, okay, plus 3K, no? Plus 3K. Yan. Okay? And then yung F2 naman natin, so dalawang forces, no, acting on the body, no? So this will be 4I, okay, minus 5J, okay, minus 2K, no? Okay. So ito yung dalawang forces acting dun sa body natin. Okay, so syempre, kung gusto natin kunin yung net force natin dito, so sir, ano yung net force natin dito? You simply get the vector sum nilang dalawa, di ba? I-add lang natin silang dalawa kasi class, etong F na nakikita natin dito sa formula ng work, net force kasi yan eh. So dapat kukunin natin yung resultant nilang dalawa. So this will be, add nyo lang, no? So this will be 5I, okay, minus you have 3J, okay, tapos plus K, so naka-newtons, no? Itong force na to, class. Okay, so ito ha, class, sa formula natin, check na yung net force natin dito. Okay na yan. So displacement na lang yung kulang. Now, by definition, displacement is the change in position. Final minus initial. Now, careful tayo dito, class. Okay, again, tingin dito, no? So these are position vectors yung binigay sa inyo. So final position, tapos yung initial position natin. Okay, no? Now, ano yung displacement natin, class? Again, displacement, okay, yung displacement natin, okay, yellow natin to. Wait lang, yellow. Yan. So, yung displacement natin na vector is simply the change in position. So, ito yung gusto natin malaman. Okay, now, tingnan nyo, class, ha? Anong sinabi dito sa problem? During a displacement to position 7K, to dito. So, itong 7K na to, final position pala to. From 20I plus 15J. So, this must be the initial. Di ba? Galing dito, papunta dito. So, ito yung initial, ito yung final. So, yung initial dito natin ilagay yan, no? So, 20I plus 15J, no? Okay. Tapos wala siyang coefficient para kay K. While yung final position naman natin is 7K naman, class. Yun yung final position natin. Okay, so ngayon, class, anong displacement natin? Final, ito, minus yung initial. Diba? That's the change in position. So I can write this as negative 20I, kasi nga isubtract natin siya, diba? Minus you have 15J, okay, plus you have 7K. So again, final minus itong initial. And anong unit ng displacement? Naka-centimeters daw to. Okay? So kung gusto natin gawing naka-meters yan, wala namang problema, divide lang by 100, no? So this will be negative 0.2I, okay, minus 0.15J, plus you have 0.07K, so this one naka-meters na siya. Okay, sige, I'll stop here muna, class, ha? So far, nasundan nyo ba yung ginagawa natin, class? Are you following? Okay lang? Nagets nyo kung paano natin nakuha itong dalawang to? Okay. Okay. Sige. So, paano na natin kunin ngayon, sir, yung work? Class, that product ni net force tsaka ni displacement, kaya na ng calculator nyo yung that product na yan, di ba? So, wala akong emulator dito, no? Sa laptop ko. Ay, sorry, ano nangyari? Okay. So, pakikuha ng calcu. Dali, class, pakikuha ng calcu. So, pwede nyong gawin dito, class, sa calculator nyo.
This is my calculator, no? Again, I'm not sure if you're using the same calculator. Pero yung 570, ito lang naman yun without the solar panel sa taas. So, mode, asan yun? Mode 8 tapos vector 1. I-input nyo yung vector 1 and then 3 dimensions dapat yan. Okay? So, parang ganito siya lalabas sa calculator nyo. So, you just input the coefficients, no? So, 5, okay? And then -3, and then 1. Okay, so gawin nyo lang class. So na-input nyo na yung vector A. So i-ano nyo na yun, i-AC nyo na, nakastore na yan sa calculator natin, di ba? And then you input naman the second vector. So shift 5, sa taas ng 5 may vector dyan. Okay, and then click nyo yung 1 or type nyo yung 1. Okay, and then piliin nyo vector B kasi sa vector B natin siya ipapasok. So 2 and then 3 dimensions ulit. And then i-type nyo na yung coefficients ng vector B, which is in this case displacement, di ba? So -0.2, -0.15, tsaka 0.07. Okay, so tas i-AC nyo na. So basically, nakastore na yung dalawang vector sa calculator natin. And all you have to do now is i-call nyo na lang silang dalawa tas i-dot nyo, di ba? So shift vector 3, so that's vector A, shift vector ulit, may nakikita kayong dot, di ba? So 7, so naka-dot na, and then shift vector B naman, that's shift 5 tapos 4. So meron na kayong makikita dapat sa calculator nyo na vector A, so dapat yung nasa calculator nyo ngayon is vector A dot vector B. So make sure may laman to at may laman to sa calculator natin. Okay? And then you press the equal button so lalabas dapat yung answer. Okay, so sa mga civil engineering natin na friends, okay lang ba guys? Kaya ba yung sa Canon? Okay. Kaya ba yung sa Canon? Ano yung ginagamit nyo na calcu? Wait lang, tingnan ko nga sa anong number yung anong calculator yung ginagamit nyo. It's Canon. Okay, 789. O tama, 789 okay, F789 SGA, no? Tama. Meron akong ganito sa office pero naiwan ko. F789 SGA. Kaya ba yung vectors din sa F789 SGA? Kaya? May vector ba na function dito? Yung mga civil na mga friends, kaya? Okay. Okay. Sige. Sorry, hindi ko wala yung shift. Syempre, baka iba yung button kasi napipindutin sa inyo. I'm looking at the calculator. Shift. Nasaan ba dito yun? Di pa ako nakagamit ito. Sorry. Okay. Pero ito mo iba, kaya ba yung vector sa ano sa 789? Medyo mahigpit yung yung anong tawag dito, yung civil engineering, no, na boards, kaya yung board ng civil engineering medyo mahigpit sa calculator, di ba? Pinapa-submit pa yung calculator sa inyo, no? Tama ba, class? Before mag-take ng boards, no? Parang pinapapasa pa yung, alam mo yun, yung calcu, no? Tapos parang chine-check, 'di ba? Yung calculator, no? So because of yung issue before. So okay na, anong answer natin dito, class? O mga gumagamit ng Casio, anong answer na lumabas sa niyo sa calculator niyo?
Anong sagot yung lumalabas sa ano sa calcu? Negative 0.48. Okay, good. So, yeah. Actually, yung mga civil na nandito, kilala nyo ba yung ano, yung examiners nyo sa civil engineering na board exam? Kilala nyo ba, class? Yes? Okay, good. What about yung mga ECE tsaka EE? Kilala nyo ba yung mga examiners nyo? Yun yung assignment nyo. Dapat kilala nyo. Okay. Sige, sige. Okay, ulitin natin. Wait lang. Wala kasi akong emulator dito. So, minus point. Actually, sige, pwedeng ulitin. Pero I can also show you another way, no? Para mas mabilis now. Ito yung dot product natin. So, class, okay, tingnan nyo ha. This one, pwede nyo itong i-input sa calcu nyo. Tapos i-dot nyo, input nyo to sa calcu. Diba? So, input nyo muna to, lagay nyo to sa vector A. Ito, lagay nyo to sa vector B. Tapos nakastore na yan sa calcu, tsaka nyo i-dot. Now, actually, another way to do this, another way na dinedefine natin yung dot product is this. Baka nga mas mabilis pa to eh, di ba? You just add all the products ng coefficients. Tingnan nyo, class. This will be 5 times negative 0.2 yung mga coefficients ng I plus, okay, negative 3 times you have negative 0.15, di ba? Plus you have 1 times 0.07. That product pa rin yan. I-add mo lang, get the sum of products ng coefficients. Sum ng mga products ng coefficients, ng I, ng J, tsaka ng K. Pag ginawa nyo to, lalabas, same yung answer. Tama ba? Lumabas ba na negative 0.48 joules pa rin yung answer natin dito? Paki-check nga, kas. Kung ganun pa rin ba yung sagot na lumabas sa calculator nyo. Okay, pwede. Parang mas mabilis pa nga eh, di ba? Pag ginawa natin ganito, no? Okay, pero it also helps na alam nyo lang kung paano din siya gagawin sa calcu. Okay? Kasi pag nag-cross product ka na, definitely ikakalcu mo talaga yan. Okay? Hindi kayang i-calculator yung, hindi mahirap i-manual yung cross product. Kasi magde-determinants ka na doon, di ba? So, medyo masakit sa ulo yon. So, better, pag cross product, calcu. Pag dot product, kaya yung ganito. Pwede yung ganito, class. Okay? So, negative 0.48 joules yung answer natin. So, again, if you want to store a vector sa calculator nyo, so dapat naka-mode vector ka. So, that's mode 8, no? Okay, and then tatanungin ka, mode 8, and then tatanungin ka, 1, 2, 3, vector A, vector B, vector C. So, syempre, press vector 1, vector A. Diba? So, and then tatanungin ka for the dimensions, 3 ba or 2 ba? So, 3 dimensions tayo, I, J, and K. Diba? And then, i-input mo na yung coefficients ng vector mo. So, yun lang. That's how you input. So, type mo lang 5, negative 3, tapos 1, and then i-AC mo na siya. So, at least nakastore na yung vector A. And then, to store vector B, shift tapos 5, and then 1, yung dimensions, no? And then, piliin mo si vector B kasi dimensions ni vector B yung gusto mong i-input, and then piliin mo yung 3 ulit. Okay? And then, i-type mo ulit yung mga coefficients. And then, that's it. Na-store mo na sa calculator si vector A and B. Okay? Sige, sige. So, anyway, okay na tayo dyan, no? Okay. Sige, sige. I wish I have an emulator sa PC ko na pwede kong gamitin pero wala. Right now, wala. Wala mahanap sa Mac na ano na. Okay. One of the members ng, kilala niyo ba si Dr. Estaniero? Yung mga civil engineering na mga students dito. Kilala niyo siya? Siya yung sobrang higpit, di ba? Na nagbabawal nung sa mga calculator, mga ganyan. Kilala niyo siya? Si Engineer Romeo Estaniero? Yes, no? Na-meet niyo na ba siya sa mga civil na mga events niyo?
Yes, or kilala nyo ba, class, yung mga examiners? Tanungin natin yung mga CE dito na mga friends natin ng mga CE. Kilala nyo ba si Dr. Estaniero? Yes? No? Okay, isa siya sa mga, I'm not sure kung hanggang ngayon pero sa pagkakaalam ko, no, isa siya sa mga examiners natin sa civil engineering na board exam. He used to be my professor nung college ako. Siya yung teacher ko before sa strength of materials. Sobrang galing nun, nung taong yun. As in, sobrang grabe. As in, isang alamat, isang legend yon sa school namin. So, siya yung examiner nyo. One of the examiners sa civil engineering na boards. Okay, so, and he's also from Cebu, no? I'm from Cebu, by the way. So, siguro napansin niyo yun sa accent ko. So, kung kayo dyan, meron kayong accent, meron din kaming accent, no? Sa Cebu pag nagtatagalog kami. But I'm in Manila right now. So, okay, sige, screenshot, and then we'll proceed to the next problem. Or siguro let's do a 10-minute na bio break muna para if you want to go to the restroom, no, or so you can grab something to eat, and then we'll proceed na sa next topic after. Okay, so okay lang, 10 minutes lang para, kasi medyo late tayo nag-start. So 10 minutes para mahabol natin yung ibang topics natin. Okay? Okay, so okay na, pwede na ba tayo enough na yung break na yun, no? Para lang, you can grab something to eat, no? Baka gusto nyo kumain or ayan, CR break, bio break natin yan. So, let's continue kasi marami pa tayong, sobrang dami pa nating i-discuss, okay? Nandiyan na ba kayo? Are you guys back or okay na? Ready na? Ready na to resume? Okay, sige. So, yun. So may nagtanong pala, no? So if meron ba kaming binibentang calculator? Meron actually. Punta lang kayo sa bookstore namin. It's www.excelreviewcenter.shop. So nandun yun, yung 570 ES Plus and yung yung 789 na transparent yung case. So nandun sila, naka SRP pa tayo. So at least it's authentic tapos original kasi minsan sa Shopee may mga fake na mga calculators. So authentic tapos may warranty din, and then anong tawag doon? Mabilis ma-ship. Okay, tapos mas mura. Okay? So check nyo na lang later. So anyway, let's go to the next problem na, no? Okay. So tingnan nyo class, no, yung next problem natin. A car moving at 60 kilometers per hour applies full brakes, no, such that the wheels of the car will skid until it stops. If the coefficient of friction between the road glass and the car is 0.3, how far did the car move before it stopped? So actually, kung titingnan natin yung problem na to, it looks like a problem sa kinematics, di ba? It is a problem sa kinematics, pero i-try natin tong i-solve class na gagamitan lang natin ng mga basic concepts lang muna sa physics para mas madali, di ba? Malay natin, meron naman palang way na mas madali natin siyang ma-solve, no? Okay, now, bago natin sagutan yan. Okay, class, tingin mo na dito, no? Now, so far, yung na-discuss natin sa part na to ng lesson natin, na-define natin kung anong ibig sabihin class ng work. Right? So, pag sinabi nating work, no? It's simply the product or the dot product lang ng force at ng displacement. So, at least, alam na natin yun. Diba? So, okay na tayo doon. Na-settle na natin yun. And alam natin na scalar quantity lang din siya. Okay? Now, ngayon class,
Aside from that, another way, no, na pwede nating i-define class yung work is that pag meron tayong gagawing work sa isang bagay, nababago natin yung energy ng bagay natin. So, work is the ability to be able to change the energy ng isang object. Whether it's kinetic or potential, basta yun yung makakabago sa energy nila. So, speaking of energy class, no, yung pag-uusapan lang muna natin dito is the macroscopic form ng energy, something na nakikita natin. Sir, what about the microscopic form? No, yun yung energy ng mga atoms, ng mga molecules. Tsaka na natin pag-uusapan yun sa thermodynamics kasi that's the energy that we associate with heat. So sa thermodynamics na natin yun i-discuss. Okay? So ano ulit yung pinagkaiba class ng kinetic energy sa gravitational potential? Kasi maraming iba't ibang klase ng potential energy. Merong gravitational potential, merong elastic potential energy, merong electric potential energy. So we'll focus on the gravitational potential energy muna. So ano nga difference silang dalawa? Anong formula ng kinetic energy class? Anong formula ng kinetic energy? O anong formula ng KE? It's 1/2. Anong naalala nyo pa? Okay, 1/2 mv squared. Okay, good. So, syempre, grabe naman, no? Kung nakalimutan natin to, di ba? So, 1/2, okay, mv squared, di ba? Tapos, the gravitational potential energy naman is m times g times h. Di ba, class, no? So, 1/2 mv squared and then mgh. So, pag titingnan natin to, kinetic energy is simply the energy by virtue of motion. Di ba? If you notice, it's a function of velocity. So, merong kinetic energy yung isang bagay na gumagalaw. Pag hindi naman gumagalaw yung object natin, walang kinetic energy yan. Right? Potential energy is energy by virtue of position. Pag meron kang height relative to something, relative, let's say, to the ground, then automatically meron kang potential energy. Okay? Now, ngayon class, pag i-add natin silang dalawa, ito yung tinatawag natin as the total mechanical energy ng body natin. No, it's the total mechanical energy. So, malay nyo, tanungin kayo sa boards, di ba? Compute, no, for the total mechanical energy, blah, blah, blah. So, all you want to do lang pala is to get the sum ng kinetic tsaka ng potential energy natin. So, yun lang pala yung kailangan natin gawin. Okay? Now, speaking of conservation of energy, okay, class, one of the most fundamental laws in nature is the law of conservation of energy. Yun, nasusunod talaga. Kahit anong mangyari, masusunod talaga yun, di ba? Yung law of conservation of energy natin. Now, paano nyo sinasabi yung conservation of energy class? It's one of the most fundamental laws in nature, di ba? Paano nyo sinasabi yun? Pag sinabi natin conservation of energy, ano yung sinasabi nyo palagi? Anong sinasabi nyo pag sinabi natin conservation of energy? Game. Energy, ano yun? Plus, pag sinabi natin conservation of energy, okay, energy can never be created. Okay, energy can never be created nor destroyed. Yan. So, hindi natin ma-create yung energy, hindi natin ma-destroy yung energy, di ba? Kung nadagdagan ng energy yung isang bagay, it has to come from somewhere. Hindi niya kinreate yung energy na yun, di ba? Kung merong nawala na energy, hindi yun nawala. Di ba? Na-transfer lang yun sa ibang bagay or maybe na-convert lang yun to other forms ng energy, di ba? So energy can never be created nor destroyed. We can only convert energy from one form to another or we can transfer energy from one body to another body. So ganyan yung concept ng conservation class of energy. And dito sa physics, okay, tingnan nyo to class ha, we can apply the law of conservation of energy to the total mechanical energy. So sir, paano natin gagawin yan, sir? So pag i-apply natin siya dito, okay, tingnan nyo class, no? The total mechanical energy must always be conserved. Kung wala namang losses, kung anong total mechanical energy initially, yun din dapat yung total mechanical energy sa final state ng body natin. So, ibig sabihin, okay, tingnan nyo class. Pwede ko isulat dito class,
KE1, okay, plus PE1, the total mechanical energy sa initial state, no? This will be equal class sa total mechanical energy. Ay, sorry, 2 na pala to. Okay. Sa total mechanical energy sa final state naman natin. Again, assuming na wala tayong losses. So, ito yung conservation of energy natin without losses. Walang energy na napunta sa surroundings, di ba? So, siguro magbago yung value ng kinetic, pero magbago din yung value ng potential. Yung kinetic nag-decrease, yung potential nag-increase kasi yung kinetic naging potential, but the total value should be the same. Okay, no? Dapat same lang, di ba? Now ngayon, what if meron ng loss? Kunyari, meron ng friction. So, meron na tayong losses. So, ano mangyari? Now, kung meron na tayong losses, class, okay, tingnan nyo, class, kung meron na tayong losses dito, no? Sinong mas malaki, yung initial or yung final? Sinong mas malaki, class, kapag meron ng loss? Yung initial or yung final? Siyempre, hindi na sila equal. Kasi nabawasan ka nga eh. Diba? So, dapat, mas malaki yung total na initial kesa sa final. Kasi nga, mababawasan ka ng energy. So, mas maliit tong side na to. So, para maging equal sila ulit, no? Para maging equal sila ulit, class, etong mas maliit na side, dito ko ngayon ilalagay yung loss natin. So, kapag meron ng losses, kunyari may friction, di ba? Okay. So, eto na ngayon yung conservation of energy natin. So, class, kung titingnan nyo itong dalawang equations na ito, napaka-useful nito, class. Ang dami yung problems na masosolve, no? Na ito lang yung gagamitin natin. Okay, so again, this is the law of conservation of energy as applied to the total mechanical energy ng system. Okay? Teka, so far nasusundan nyo ba yung sinasabi ko dito, class? Sige nga, okay lang ba tayo? Para lang sure tayo before we continue? Class, okay lang? Okay lang. Sige, sige. Now, one last thing, no? Before natin gamitin tong anong tawag dito, itong equations na to, no, sa mga problems natin, class. So far, na-define na natin, class, yung work, no? Na-define na natin yung kinetic energy, na-define na natin, class, yung anong tawag dito, na-define na natin yung potential energy natin, di ba? Okay, yung conservation of energy, na-define na rin natin siya. So far, yun yung mga, alam mo yun yung mga na-cover natin, di ba? Now, my question dito, class, is, how do we define power naman, class? What about pag sinabi natin power? Paano naman natin dinedefine yan? How do we define power naman, class? Class? How about pag sinabi nating power? Anong definition ng power? Yun kasi yung mga concepts na, okay. So, pag sinabi nating power, syempre power is the rate of doing work. Diba? So, kumpletuhin na natin yung mga concepts natin dito, no? So, pag sinabi nating power, power is the rate of doing work, no? It's work per unit time. So, gaano kabilis ginagawa yung work, diba? So, it's work per unit time. So, yung SI unit na ginagamit natin for power, it's the unit watt. 1 watt is of course 1 joule na work done in 1 second. So, basically 1 joule per second. Although, another very common unit na ginagamit natin for power is the unit horsepower, di ba? So, pag sinabi nating 1 HP, so this is equal, class, to around 746 watts, or that's also equal to around 550 kung naka-English units tayo, foot-pound per second. Okay, so yun naman yung gagamitin natin na conversion, no? Kung kunyari yung English units going to SI or going to horsepower, so ito yung mga common units na ginagamit natin. Okay, sige, so I think okay na siguro tayo, no? So this should be good enough na ma-solve natin yung mga ibang problems natin dito. Okay, so sige, screenshot muna 5 seconds and then we'll proceed to the next one para na class. Okay, sige. So, tingnan nyo, class, itong problem na to, no? Okay. So, sabi dito,
A car moving at 60 kilometers per hour applies full brakes such that the wheels of the car will skid until it stops. Okay, no? If the coefficient of friction between the road and the car is 0.3, how far did the car move before siya nag-stop? So again, kung titingnan natin yung problem, it looks like a problem. Okay, kung titingnan natin siya, mukha siyang problem class sa mechanics, di ba? Okay, pero we can use the law of conservation of energy para ma-solve tong problem na to. So I'll show you kung paano, no? Okay, tingnan nyo class. Wait lang. Okay, wait lang ha. I-draw muna natin para para mas ma-visualize lang natin siya. Okay. So hanap tayong car. Ito na lang. Yan. So kunyari ito yung car natin, no? Okay. And okay. Teka. Okay. So parang ganito class. And then kunyari ito yung road natin. Okay. So i-draw na natin to, no? So meron tayong road na nandito. Yan. Okay, and then meron daw tayong car class moving initially at 60 kilometers per hour. So, okay, ganito. Paki-calcu nga, class paki-calcu. Lagay lang natin dito ha. Yung initial velocity ng car na to is 60 kilometers per hour. Okay, so paki-calcu, ano to class in meters per second? Dali, gawin niyo sa calcu. Convert na natin para dire-diretso tayo dito, no? Okay. Ano siya in meters per second? Plus, calcu. What's 60 kph in meters per second? Okay, 16.67. Okay. 16.67 meters per second. So, sir, okay. 16.67. Ay, pangit. Sorry. Okay. So, 16.67, sir, meters per second. So, parang ito yung initial, sir, na velocity ng car natin, di ba? And then, okay. Siyempre, pag sinabi nating velocity, yung direction ng velocity natin, it's always the same sa direction ng motion, di ba? And then sabi dito sa problem, nag-apply siya ng full brake, no? Hindi na, parang hindi na umikot yung gulong, nag-slide na lang siya until such time na etong car na to, nag-stop. So, yung final velocity, 0, kasi nag-stop siya, di ba? And then the coefficient of friction, naalala nyo ba yung coefficient of friction class? So yung mu natin dito sa surface na to, this is equal class 2.3. Di ba class? Tama ba class? Pag sinabi nating friction class is equal to mu multiplied by the normal force na n. Naalala nyo pa ba yung class? Tama ba yung class? Friction is mu multiplied by n. Do you agree? Tama ba yun? Yes. Yes, of course, 'di ba? So friction is mu multiplied lang by n. Okay, so wala tayong problema diyan, 'di ba? So ngayong class. So kaya pala nag-stop siya kasi merong friction na present. Okay, so ngayon tingnan niyo yung gagawin ko dito class ha. So ilipat ko muna to dito, no? So the question dito is yung gusto natin malaman dito sa problem na to is ano daw class yung distance, no? Gaano kalayo yung tinravel ng car na to. So let's say ito yon, di ba? So ano tong D na to bago siya nag-stop? So ano daw tong D na to bago siya nag-stop? Or para mag-stop yung car natin. Okay, so ngayon class, what I'll do, gagamitan ko yan class ng conservation of energy. Ito yung solution na gagamitin ko. So, sir, alin dito sa dalawang equation na to yung gagamitin natin? Siyempre, the fact na may friction meaning may losses tayo sa energy. Diba? So, actually, parang ito naman yung general na equation kasi kung tatanggalin mo tong loss, isi-zero mo, babalik ka lang din naman dito, di ba? So, I will be using the second equation. Now, kung gagamitin nyo class itong equation na to, what you can do now, i-zero nyo muna
yung mga pwede nyong i-zero. Now, sundan nyo muna class. Tanggalin muna natin yung mga terms na pwede nating tanggalin. Okay, tingnan nyo class. The final velocity is 0. So that means the final kinetic energy must be 0. Do you agree, class? Diba? Kasi lalabas lang na 1/2 mv2 squared yan eh. Eh yung v2 mo, 0 nga. Diba? So tatanggalin ko lang to. No? Now, initially, and sa final state, hindi naman nagbago yung height ng car. Wala naman siya sa isang ramp na tumataas yung height niya. So kung anong height niya dito, yun lang din yung height niya dito. So therefore, etong PE1 tsaka PE2 na to, pwedeng i-zero ko na rin to. I can just say na nasa ground yan. Na yung height niya is 0. So okay lang ba class na zero ko yung PE1 tsaka PE2? Okay lang ba tayo dyan? Class, okay lang? Agree? Agree ba tayo doon? Walang violent reactions dito? Okay, kasi same lang naman sila. Actually, kung same lang sila ng height, hindi ibig sabihin na i-zero talaga natin siya. Yung PE1, i-transpose mo doon, equal kasi sila ng value. So, mag-zero lang din. Okay? So, actually, yung matitira na lang dito, plus yung matitira na lang pala dito is the initial kinetic energy which is 1/2 m v sub 2 squared equal siya class sa loss. So, kung i-interpret natin to, equal sa loss, all of the initial kinetic energy was lost. Naubos yung initial kinetic energy, kaya nga siya tumigil. Diba? That's how you interpret that sa physics. Na ngayon, sinong nag-cause ng loss dito, class? Sinong nag-cause ng loss dito? Sino nag-cause ng loss dito, class? Si friction. Okay, so ano nga yung formula ng friction, class? Diba? Pag sinabi nating friction, friction is mu times the normal force. So, ilalagay ko dito mu times the normal force na N. Now, ngayon, look at the equation. Tama na ba tong equation na to, class? Or is there something wrong sa equation na to? Tama na ba tong equation na to or is there something wrong sa equation? Okay. Anong problema natin dito sa equation? Actually, mali tong equation na to. So, what's the problem sa equation na to, class? Sa tingin nyo, ano yung problema natin dito? Ha? Okay, good. Actually, dimensionally, hindi sila consistent. Kasi class, tingnan nyo class, etong nasa left side ng equation, naka-joules to. Diba? Yun yung unit ng kinetic energy. Pero pag sinabi nating friction, mu times N, naka-newtons lang yan. Force lang yan eh. You cannot equate something na naka-joules to something na naka-newtons. 'Di ba? Mali yung dimensions, 'di ba? So ngayon class, alam natin na itong loss na to gawa to ng friction. Pero wag niyong ilagay friction lang kasi force lang 'yan. So yung ilalagay pala natin dito dapat yung work na ginagawa ng friction. So friction times the displacement. So in this case, ito yung friction, i-multiply ko pa to ng D. Kasi 'di ba that's what you're looking for also. So dapat nasa equation natin 'yan. So pag i-multiply ko to ng D, ito work na to, so naka-joules na rin to. Pwede ko siyang i-equate to this na naka-joules as well. Okay lang? Now, if you will draw the free body diagram, yung FBD class ng car natin, 'di ba? Ano itsura ng FBD nito? So syempre meron siyang weight. You consider that as a particle lang. So meron tayong weight, meron tayong normal force in that direction. And then syempre pag sinabi nating friction, pabaliktad yung friction natin. Tama ba? Naalala nyo pa ba yung mga FBDs nyo before? Plus, naalala nyo ba na ganyan yung itsura ng free body diagram natin? So meron tayong weight, 'di ba? Meron tayong anong tawag dito? Meron tayong normal force dito, 'di ba? Class, tama ba? Merong weight, merong normal force, no? And then merong friction. Yes, of course, 'di ba? So, obviously, makikita natin dito, class, na itong normal force pala na to, equal lang pala yan sa weight ng car natin. Vertically equilibrium sila, 'di ba? So, itong N pala na to, class, pwede ko tong palitan, class, ng weight, no? Okay, pwede ko tong palitan, class, ng weight ng car natin. And yung weight ng car natin, class, pwede ko tong burahin, pwede ko rin tong palitan, class, ng M times G. 'Di ba? Yun lang din naman yung weight eh. Mg lang naman 'yan.
So what will happen now is that eto class tsaka eto magka-cancel. And then you can just plug in the values. The only unknown left is D. Solve na natin yung problem. Okay, so plug in natin yung mga values natin dito. So this will be 1/2. Ano yung initial velocity? So 16.67 quantity squared, o baka yung 60 yung ilagay nyo, patay tayo dyan. Dapat naka-SI units lahat, di ba? Yung mu natin 0.3, no? Yung G natin 9.81 meters per second squared times, of course, yung unknown class na D. So you should be able to solve now for D. Okay, so ano yung answer na makukuha natin dito, class? Ano yung answer na makukuha natin dito? Okay, so 47.21. Okay, that's good. So yung D natin dito, sir, this is 47.21 meters, no? So 47.21 meters. Yun na ngayon yung answer natin dito. Okay. So madali lang, no? Na-solve natin yung anong tawag dito? Na-solve natin yung problem natin dito. Okay, so that's good. Thank you. Class, nasundan nyo ba yung class? Nasundan nyo ba yung solution class na ginawa natin dito? Okay lang? Clear ba class yung natin, yung solution natin? Yes? Okay. Now, I'll show you something class kasi para lang ma-compare nyo. So buburahin ko to class, buburahin ko to, no? Papakita ko lang to sa inyo para lang ma-compare natin siya. Okay, now, listen. Remember, this is not the only way na pwede nyo isolve yung problem. Kasi pwede naman talaga natin siyang sagutan using mechanics. Kung babalik tayo dun sa way na paano ba natin sinosolve yung mga problem sa mech, pwede natin gawin yun, di ba? Now, tingnan nyo class. As the car moves to the right, class, as the car moves to the right, it's slowing down. Di ba? Nag-decelerate siya. So, ilalagay natin dito na, okay, etong car pala na to class, meron siyang A, pero dapat pabaliktad. Kasi kung to the right din yung A, edi lalo sanang bumilis yung kotse. Bumabagal nga, so dapat pabaliktad yung A. Diba? So vector yan. So yung mga directions magmamatter. Okay, no? Now ngayon class, tingnan nyo class ha. If I will get the summation class ng mga vertical forces natin, I can just equate that to 0. Bakit? Kasi vertically wala namang acceleration. Yung acceleration nasa horizontal, nasa x-axis. So sa vertical wala. So since vectors to, so treat natin sila as vectors. So upwards yun yung positive, pababa yun yung negative natin. Pag horizontal to the right, yun yung positive, to the left, yun yung gagawin nating negative. Okay? Sundan nyo class ha. So positive n, no? Kasi upwards yan, negative yung weight kasi pababa yan, that's equal to 0. So yung normal force, kaya nga siya equal sa weight ng car natin, which is also equal class to m times g. Okay, di ba? Now, if I will get the summation ng forces sa x-axis, now, I can equate this to m times a. Sir, bakit hindi na 0, sir? Kasi again, sa x-axis meron ng a Hindi na 0 yung a. Hindi na law of inertia, law of acceleration na yung masusunod. Okay, so again, to the right, positive, to the left, negative. Now, ano-ano yung mga forces sa horizontal? Isa lang, si friction lang. To the left, okay? So this will be negative yung friction natin. This will be equal class to, remember, acceleration is also a vector quantity. And titingnan natin yung arrow natin, it's also pointing to the left. So meaning yung A ko to the left yan, I'll write this as negative m times A. Okay, matakot maglagay ng negative sign dito, di ba? So eto tsaka eto magka-cancel. So yung friction natin, that will be mu times n. This will be equal class to m times a, no? So this will be mu times ano yung normal force? It's equal lang to m times g.
So yung N dyan, it's equal lang to mg. This is also equal class to ma. So what will happen is this one tsaka this one magka-cancel. So yung A pala natin dito, paki-calcu, this will be equal lang to mu times g lang. So that's 0.3 times 9.81. Paki-calcu kung anong lalabas sa calculator nyo. O game. Anong lalabas sa calculator natin, class? So it's 2.94, no? Okay, so this is 2.94 meters per second squared. To the left, yun yung direction niya, class, no? So 2.94 meters per second squared to the left. Now, alam na natin yung A. Class, alam na natin yung A, class. Anong sinabi ko kanina nung nag-start tayo? The moment na alam mo na yung A, you can solve for the kinematic properties like displacement, yung mga time, yung mga ganyan, velocity, pwede na natin kunin yun, di ba? And dito papasok ngayon, again, yung tatlong equation sa kinematics. So, displacement, this will be equal class to initial velocity times time plus minus 1/2 at squared. Di ba? Final velocity, sir, equal yan, sir, to VO plus minus acceleration times time. Di ba? Final velocity squared equal yan to VO squared plus minus 2 times A times the displacement. Okay, so ito yung mga equations sa kinematics, di ba? And like what I said kanina, silang tatlo, the common denominator is useful yan kapag merong A. But that begs the question now, sir, paano natin malalaman, sir, kung alin dito sa tatlo, sir, yung gagamitin natin? Di ba? How do we determine ba, sir, na okay, yung first equation or yung second or yung third? Diba? So, I can remember nung high school ako, class. Nakakatawa kasi nung high school ako, itong topic na to, kasama to fourth year high school kami noon sa old curriculum, no? So, merong physics, diba, sa fourth year high school. Hindi ko talaga ma-figure out. Yung teacher namin before, explain siya. Kunyari, problem, no? Sasabihin niya, okay, sa problem na to, we'll use the second equation. Tapos parang ako naman, parang, paano niyo nalaman na it's the second equation? Why not the first? Why not the third? Hindi ko talaga alam. Hindi ko siya na-figure out before. So, yung style ko dati pag merong exam, susubukan ko lang. Subukan ko sa first equation. Ayaw gumana. Doon ako sa second. Ayaw pa rin. Doon ako sa third. Pwede, di ba? Ayun. So, yun yung parang chamba-chamba lang, no? Kung ano yung lalabas, di ba? Kung ano yung, kumbaga kung saan pinaka-konti yung unknowns. But actually, hindi magandang gawin yun. No? Ginagawa niyo ba yun? Parang sulat niyo lang yung formulas and then try lang hanggang may answer. So, pangit yun na approach. Kasi ibig sabihin nun, di natin alam kung ano nangyayari. Chumachamba lang tayo, di ba? Pero class, actually kung titingnan nyo, the three equations, they're perfect for specific scenarios. Okay, example. Okay, class. Tingin mo na dito, class. Look at the second equation. Tingnan nyo muna tong pangalawang equation na to, class. Can you tell, class, from this equation, malalaman nyo ba, makikita nyo ba na from this equation, that gives you the definition ng acceleration. Tama ba, class? Nakikita nyo ba dyan yung definition ng acceleration? Class? Can you see the definition ng acceleration dito, class? Diba? Tama, no? I mean, if you transpose VO to the other side, no, pag tinranspose yung VO sa kabilang side, and you cross-multiply time, that's A equals delta V class over time. So, tama naman, class, di ba? Okay, so may sense naman yun, di ba? Okay, pero, more importantly, look at the second equation. Class, tingnan nyo itong pangalawang equation na to. Ano yung unique sa kanya? Class, kung i-compare mo siya to the two other equations, anong unique sa kanya? Sige, tingnan nga natin kung nakikita nyo ba anong unique sa kanya, class. Anong unique sa equation na to? Anong meron sa iba na hindi nyo makita sa equation na to, class? Wala exponent, hindi siya second degree, no? Okay, aside from that, ano pa? Ano ba, class? Yun lang? Anong unique sa second equation? Wala pa ring answer dito?
Wala pa rin. I'm still looking for class. Nako. Wala. Okay, ayan. Finally, no? Sir, ito lang yung equation na walang displacement. 'Di ba ang galing? Class, ito lang yung equation na walang displacement. Anong ibig sabihin nun? Why does it matter? Kasi kung binigyan ka ng problem and you're looking for the displacement, sure ka na hindi yan yung gagamitin. Ano mapapala mo dyan? Wala nga displacement yan eh. Di ba? So, that equation is perfect for situations na hindi ka binigyan ng displacement or hindi ka rin tinatanong ng displacement. Nakuha ba, class? Now, look at the third equation. Tingnan nyo yung pangatlong equation. Ano naman yung unique sa kanya? Class, ano naman yung unique sa pangatlong equation natin, class? Okay, ito naman yung equation, sir, na walang time. So, kung hindi naman tinatanong yung time, hindi given yung time, then that's a perfect equation for that scenario. So, yung first equation, ito lang pala yung equation na silang lahat makikita natin. Okay, look at the problem. Anong tinatanong dito sa problem na to, class? We're looking for the displacement. Galing dito, papunta dito. Diba? Now, question. Galing dito, class, papunta dito. Alam ba natin gano'ng katagal nag-travel yung car natin, class? Meron bang sinabi sa problem na ilang seconds nag-travel siya? Given ba yung time dito, class? Wala, di ba? Class, wala, hindi natin alam gano'ng katagal. Di ba? So, you're looking for displacement, pero walang time. But that's okay. Huwag niyong sabihin, uy, kulang ng data to. Class, that's okay. Meron tayong equation for that scenario na hindi nyo kailangan, class, yung time. Nakuha ba, class? Class, can you see where I'm going dito, class? Class, okay lang? Uy. Yes. Are you following? Okay. Sige. Okay, good. So ano yung final velocity natin dito? 0, no? So ano yung initial velocity? Positive 16.67 kasi to the right yan, tapos squared. Ano yung A? 2.94 to the left. Okay, vector yan, class, ha? So negative, no? 2 times you have 2.94 times, of course, you're looking for displacement, that will be positive D naman. So the only unknown now is D. Ano yung answer na makukuha nyo? Ano yung answer na makukuha nyo dito? Okay, 47.2 pa rin. Okay, so 47.2. And actually, kung titingnan natin, it's the same answer. Class, parehas lang yung sagot na yan. Never mind the slight na difference, di ba? Sa ginawa natin kanina. Okay, so kung mechanics yung topic natin today, ito yung solution natin. Pero kung nasa basic physics lang tayo, ganito natin is-solve yung problem. Sir, pagdating sa boards, alin yung gagawin namin, sir? It doesn't matter. Kasi parehas lang yung sagot. So, wherever you feel comfortable, uy, mas gusto ko yung ganito, or sir, mas okay ako sa ganito, sir, bahala kayo. Importante, parehas tayo ng answer. But obviously, this is the shortest solution. Ito yung mas mabilis. Okay? Okay lang, class? Nakuha nyo ba yung ginawa natin dito? Yes? Okay, good. That's good. So, sige. Okay lang, no? So, yung pag-review sa board exam, it's a process, no? And it's a long process. Hindi yan, class, it's not like overnight or after one lecture, ang galing nyo na kaagad. It's not like that. Kasi baka ma-frustrate kayo and minsan mabibilis pa naman tayo ma-frustrate, no? Kapag anong tawag dito? Kapag kunyari nagsasagot tayo at home or nagpa-practice tayo and then kala natin na iintindihan natin yung discussion or we believe na naintindihan natin yung lesson, no? Parang nung diniscuss, sir, nasusundan naman namin, sir, pero nung kami na lang yung nagsosolve, sir, di na namin alam kung anong gagawin, no? Na-experience ba yung class? Alam niyo ba yung feeling na yun na parang pag nakikinig kayo, na-gets yun naman. 'Di ba? Pero pag kayo na lang yung mag-solve, parang
paano nga to isosolve? Hindi nyo na alam kung anong gagawin. Always. Ayan. Di ba? Always. Yeah. Totoo yan. Kahit ako dati, nung nagre-review pa ako class, mayabang ako kasi hindi ako kumukopya ng notes. Mas gusto ko kasi makinig kaysa, alam mo yun, kasi yung kukopya. Kasi pag kumukopya ako, nawawala ako. Hindi ko na nasusundan hindi ako marunong mag-multitask. So, hindi ko kaya yung nagka-copy and then nakikinig din. So, makikinig na lang ako. And then mayabang ako kasi, ganyan lang pala. Napakadali pala nito. Habang nagdi-discuss yung teacher, sus, ganun lang pala yun, di ba? And then, pag uwi sa bahay, okay, the same lesson, pagpraktisan ko na, no? Wala na, hindi ko na nasasagutan yung mga, alam mo yun, parang yung natutunan ko na iwan sa classroom. Parang ganun yung feeling palagi, no? So, and it's frustrating, di ba, na parang ganyan. Pero class, huwag kayo ma-frustrate kasi ganun talaga. Ganun talaga, class. You don't expect na mamaya, class, ang galing nyo na mag-solve sa physics. Hindi ganun yun, di ba? What's important is, meron tayong class. No? Let's say may morning session tayo, di ba? Lalabas kayo sa class natin in a while, pag nag-lunch break tayo, di ba? Knowing that you're better sa topic na to compared nung pumasok kayo. Di ba? And that's good enough. Okay na yan, di ba? Okay, sige. Mag-checkpoint muna tayo, class. Right now, at this very moment, class, mas okay ba kayo sa physics, at least for these topics, compared nung kaninang 8 o'clock nung pumasok kayo dito? Class, can you say na, parang marami akong alam ngayon compared kaninang 8 o'clock? Yes, di ba? And that's good enough. If you can say yes, okay na yan. Di ba? Huwag nyo na masyadong i-pressure yung sarili nyo. Kasi mas stress lang tayo nun, di ba? Okay, so mangangailangan na naman tayo ng another academic break niyan, no? Pag masyado tayong ma-stress, di ba? Okay, so di ba class, just maliliit na mga improvements. Pero every day, every week natin gagawin yun. That's enough for you to pass the boards. Okay, so yun lang yun lang yung kailangan, yun lang yung advice ko kasi masyado yata kayong nasa stress, no, sa mga classes or whatever, and we understand. Sa side ng mga teachers, syempre naiintindihan yan, no? Pag syempre nasa bahay lang tayo, that's stressful enough na para tayo nakakulong sa bahay, no, for the last 2 years, di ba? So we understand. So wag niyo lang masyadong i-pressure yung sarili niyo kasi baka yun nga ma-frustrate tayo, and then alam mo yun. So importante din, no, na intindihin niyo yung ano. And then pag syempre habang nag-aaral kayo, pag hindi na kaya, no? Hindi na, parang wala na talagang pumapasok sa utak ko, sir, then magpahinga kayo, 'di ba? You rest a little, matulog kayo, 'di ba? Stop muna, wag niyo ipilit, 'di ba? Kasi sabi nga nung isang top notcher namin, no? Ewan ko lang kung napanood niyo, hindi pa yata naka-post yung video sa Facebook namin. Pero sabi niya, when you sleep, pag natulog kayo, that's when your brain starts to make connections. No, dun iwa-wire nung utak natin yung mga info na yun. Doon niya stitch together yung mga information na yun. So, pahinga lang kayo pag hindi na kaya. Okay? So, okay pa ba tayo dyan? Kids, okay pa ba tayo? Okay pa? Sige. Kaya pa? Kaya? Okay, ayos. Sige. Let's go to hirapan natin. Masyadong madali ito. Walang challenge to, no? Nakaka-insulto to sa inyo, no? So, di ba? So, hirapan natin konti. Okay, let's go to the next problem. Bigyan ko rin kayo ng chance na mag-solve later. Okay? Okay, tingnan nyo class yung, di ko na alam kung anong problem na to. Basta ito. A box is projected up a long ramp, no? The angle of inclination with respect to the horizontal is 30 degrees. Okay. Classic yung mga tanungan na ganito, no? With an initial speed of 8 meters per second. If the surface of the ramp is very smooth, no? Essentially frictionless, okay? How high up the ramp will the box go? Okay, class. A box is projected up a long ramp. The angle of inclination is given with an initial speed of 8 meters per second. If the surface of the ramp is smooth, meaning walang friction, yan yung mga gusto natin, no? Walang friction.
para mas mabilis, one less force na problemahin, di ba? How high up the ramp will the box go? Okay, so i-drawing natin. Class, i-drawing natin. No? So tingnan nyo class ha. Okay. Kung i-draw natin yung figure natin dito. Okay, wait lang. Taka. Okay. Kailangan natin ng... Ay, ba't ganun? Shape na lang, shape. Kailangan natin ng box dito. Yan. Okay, and then itong box daw na to class, nasa isang plane siya na naka-incline at 30 degrees. Kailangan perfect yung drawing natin. Yan, 30 degrees. Okay? So, ngayon class, pag i-draw natin ngayon so meron tayong ramp dito, no? Meron tayong inclined plane. Ayan, kunyari ito siya. And, okay. And then dito, kunyari dito nag-start yung box and then kunyari dito siya mag-stop. Yan. Okay, wait lang. Ayusin lang natin para no? Okay, so dyan nag-stop yung box natin. And itong ramp down na to class, it also helps na maayos yung solution nyo para kayo mismo hindi kayo nalilito sa sarili yung solution, no? Okay? So, eto 30 degrees daw with respect to the horizontal and very smooth yung surface. So, meaning, walang friction, no? So, frictionless yung surface natin, di ba? So, dito siya nag-start. Okay, and then dito mag-stop yung box natin. And you might be saying, sir, teka lang, sir. Bakit siya nag-stop, sir? Wala namang friction, wala namang losses sa energy dito. Now, yes, walang loss kasi walang friction, pero naka-incline yan eh. So, eventually titigil yan. Kung hindi yan naka-incline class, horizontal, tapos walang friction, yun, tuloy-tuloy lang talaga. Pero ito, ramp kasi to, naka-incline siya. So, ibig sabihin, eventually titigil talaga to, di ba? Now, ngayon class. So, at this point, no? At this point, yung initial velocity natin, sundan nyo lang muna class ha, yung initial velocity natin dito, sabi sa problem, projected up the ramp with an initial speed of 8 meters per second. So, yan yung initial velocity natin. So, gano'ng kalayo yung i-travel niya up the ramp hanggang sa mag-stop siya. So, the final velocity should be 0. And what we're looking for is itong D na to. Gusto natin malaman to. Galing dito, papunta dyan, gano'ng kalayo. Yan. Okay? So, how high up the ramp will the box go? So, again, itong D na to. Anong distance yung tinravel niya up the plane? So, sir, paano natin yan masosolve? Paano ba natin yan kukunin? Now, again, you can solve this using mechanics. Pero medyo hassle. Pwede rin natin itong isolve using conservation of energy. Baka mas mabilis. Okay, tingnan nyo yung gagawin ko, class. Ha? I'll use the law of conservation of energy to solve the problem. Kung gagamitin ko yun, okay, COE, no? Conservation of energy tayo, sulat muna natin yung general equation natin. So, initial na kinetic plus initial na potential equal yan sa final kinetic plus final na potential energy, okay? Plus any losses along the way. Okay, so tama, no, yung equation natin. So, yun pa rin naman yun, yung conservation of energy na equation. And what I'll do dito, class, yung gagawin ko dito is, i-consider ko, kunyari lang, etong position na to, ito yung gagawin kong parang reference na position natin, yung starting point. So, gagawin ko to as, yan parang reference na axis natin. Kumbaga, ito yung ground natin. Kunyari lang, di ba? So, at the reference, yung height natin is 0. Anything na nandyan, 0 yung height. So, ngayon, anong gagawin natin dito, class? I-zero natin. By the way, ha, yung reference kung tutuusin, pwede mong ilagay kahit saan yan. Kasi reference lang naman yan eh. Pero dito ko siya ilalagay para initially, 0 yung height ng box natin. So, yung initial potential energy, ma-zero ko na kaagad to. Diba? I-zero natin yung mga pwede nating i-zero. Okay? So, again, anything na nandito sa position na to, walang height. So, kaya nga dyan ko nilagay yung reference. Now, final velocity is 0. So, the final kinetic energy is also 0. Yung initial kinetic may value. Yung final potential, sir, meron bang value, sir? Yes, kasi yung final position ng box natin, class, meron siyang height
relative sa reference natin. Meron kang h dito class eh. Ito yung height niya relative sa reference. So may value yung PE2. And since wala namang friction, yung loss natin zero lang dito. So all of the initial kinetic energy, pagdating dito, naging potential. Kaya siya tumigil. Kasi naubos yung kinetic, puro potential energy na lang. Okay, so class, so far are you following dito class? Nasundan nyo ba yung ginawa natin dito? Okay lang, so far so good ba tayo? Yes, okay, good, no? So now it's just a matter of plugging in the values na lang, di ba? So ano yung initial, wait, ba't naglalag yung ano ko? Okay. So sir, ano yung initial kinetic energy natin dito, sir? So the initial kinetic energy is 1/2 m v sub 1 tapos squared. This will be equal class to ano yung final potential energy? It's m times g times itong h na to. Although si D yung tinatanong dito, pero walang problema. Class, okay. Unang-una, itong M na to class, magka-cancel lang yan. Okay? Second, look at this triangle. If this is 30 degrees, this angle must be 30 degrees as well. Corresponding angle sila, di ba? So, ngayon class, sine of 30 degrees, that's equal to the opposite side over the hypotenuse. So, yung H pala natin, it's simply D times you have sine of 30 degrees. So, pwede kong i-plug in yan sa equation natin. So, this will become 1/2 V sub 1 squared equal yan to G times ano yung H, that's D sine of 30 degrees. The only unknown class is D. So, you should be able to solve the problem. So, ano yung magiging D natin dito, class? O, diba? Nakapag-solve tayo ng problem sa mechanics without using mechanics. Ang saya, di ba? Conservation of energy lang yung ginamit natin. Dami kayong problems na ganyan nyo lang dapat isosolve. Huwag nyo nang pahirapan pa yung sarili nyo. O, class, sagot. Ano yung D natin dito? Point? So, 0.82. Tama yung ano, so 0.82 ano no? Meters. Okay. So 0.82 meters. Yan. Okay. So good, that's good. So 0.82 meters pala tayo. 0.815. Okay, so okay lang class ha. 0.82 meters tayo. So actually kung gusto nyong isolve to using mechanics, medyo hassle. Kasi ganun din naman. Una-una, you draw the free body diagram. So ano yung FBD ng box natin? So meron tayong weight, tapos yung weight niya pababa, di ba? Acting vertically pababa. And then tama ba to class? Merong normal force in that direction. Pag sinabi nating normal force, always acting perpendicular sa surface ng contact. Kasi walang friction na present. So, and then diba, usually pag naka-incline yung plane natin, it's always a good idea na parang i-tilt na rin natin yung X and Y axis natin, diba? So parang ito yung magiging X axis nyo, ito yung parang Y axis natin. So pag ginawa natin yan, etong weight na to, kasi you have to make sure that all forces nasa X and Y axis sila. So etong weight na to, papalitan nyo to ng X and Y components, parang ganyan. Para lahat ng forces nasa X and Y axis. So this will be WX, no? Yan. Tapos this will be W sub Y. Okay, may nagtatanong dito, tama daw ba tong answer na to, no? Okay. So, kasalanan to ng calculator, no? Na ano? 6.52. Okay. So, sabi, okay, 6.52 meters. Ayan, so ngayon class, tingnan nyo to class. So, once na-draw nyo na yung free body diagram ng ganito, before nyo ma-solve tong D na to class, you need to know first, okay, at what rate nag-decelerate yung box? Kailangan nyo muna malaman yan. So, magsasummation kayo ng forces sa Y, equate to 0. Kung 30 degrees yan, this angle is also 30 degrees.
Magsa-summation ka ng forces sa X equate to MA, and then you solve for A, and then after that, mag-kinematics ka pa to solve for D. But then again, you'll get the same answer. Ganun pa rin yung sagot na makukuha nyo. Di ba? So this is faster. Instead na kinuha mo pa yung A, bago mo ma-solve yung D, 2 steps yun, di ba? 1 step ka lang na-solve na natin yung problem. But then again, if you're more comfortable sa mechanics, wala tayong kaso. Walang kaso yan. Pwede pa rin natin gawin yan. Okay? Class, okay lang? Okay. Sige. Now, okay, I'll give you a chance to answer. Sige. Okay, teka, stop muna tayo, class. Stop muna tayo, no? So far, class, okay, checkpoint muna tayo ulit, ha? So far, nag-gets ba yung ginawa natin? Nag-gets ba the last 2 problems kung paano nagagamit yung conservation of energy? Okay lang. Sure tayo, ha? Okay lang so far? Yes, sir. Okay, good. Sige. This time, I want you to solve. The way to learn is to do it yourself. Kayo mismo, kahit 1,000 problems pa yung isosolve ko dito, at the end of the day, ako yung nagsosolve. Ako yung nag-iisip. Diba? Iba pa rin kung kayo yung mag-iisip, class. So, sige nga, papatry ko to sa inyo, class. Okay, I'll skip diretso na lang tayo dito sa part na to. No? Now, this is actually parang similar lang sa previous problem natin. Okay, tingnan nyo, class, ha? Tingin, okay, burahin. Nawala yung box. Okay, wait lang. Kopyahin natin to para okay, I'll go straight dito. Okay, yan. And then okay, wait. Erase ko muna yung mga pwede nating i-erase dito. To wala na muna to, no? Oops. Ay, sorry. Wait lang, class. Okay. Okay. Yan. Okay. And then okay, baray natin to. So, yung figure parang same lang. Okay? So, tingnan nyo, class. A block slides up an inclined plane, no? With an angle, class, of, okay, with an angle of 35 degrees with respect to the horizontal. So, a block slides up an inclined plane at an angle, class, of 35 degrees with respect to the horizontal. So, 35 degrees to the class, no? If the block has an initial velocity of 10 instead na 8, okay, parang same lang to, class. 10 meters per second. So 10 meters per second. But this time may friction. So the coefficient of friction sa ramp is 0.3. How far will it travel before stopping? So we're still looking for D. Okay, hanggang dito muna, class. Gaano kalayo yung ita-travel niya hanggang sa mag-stop siya? This time, meron ng friction, class, na present. Okay, ha? O, sige. Ito na, may figure na. Ginawa ko na yung drawing para sa inyo, di ba? Sige, I'll give you 2 minutes, no? Use the law of conservation of energy to solve for D. Gaano kalayo yung i-travel bago mag-stop? Anong pinagkaiba nito sa problem kanina? This time, meron ng friction. Okay, so tingnan natin kung pare-parehas pa rin ba tayo ng answer dito, class. Okay, so game. 2 minutes, no?
Okay na. So, ano yung sagot nyo, class? Uy, dapat gawin nyo, class. Kuha kayo ng scratch, no? And then, try nyo. Kasi that's the way to learn, ha? Okay. Lagay nyo sa chat box, no? Pag may, pag may answer na kayo. Okay. Again, walang magsosolve using mechanics, ha? Conservation of energy muna tayo. Okay, so meron dito dalawang answers pero magkaiba, no? So, tingnan natin. Antayin natin yung iba. Uy, tatlo na. Apat din na magkakaibang answers. Class. Uh, okay. Oh, meron ng lima. So, meron dito 17.01, 3.92, 8.36, 29.62, 8.83, 2.67. Ayan, yun yung mga answers so far. 6.37, 5.83, 2.75. So, parang okay. Sige. Kailangan i-check, no? Kasi parang iba-iba yata tayo ng iba-iba tayo ng answer. Okay. Okay na. Sige. 30 seconds. Wrap up your answers and then we'll try, no? Try natin to. Okay na. So, okay, now, tingnan nyo to, class. Okay, sige. I-check nyo yung solution nyo. Check nyo which part, no? Especially those na parang iba-iba kasi ng answers, ha? Again, okay lang yan. Okay lang. Magkamali tayo, it's okay. It's okay. Walang problema doon, di ba? So, i-check nyo ngayon which part what went wrong no doon sa solutions natin, okay? Now, unang-una, sige, let's do this step by step. Okay, sinulat nyo ba muna to sa solution nyo? Tama ba muna yung equation natin lahat? Class, tama ba, class? Okay lang tayo di? Okay, so first line check tayo, di ba? Okay, sige. Okay na. Next, anong next step natin dito? I-zero natin yung mga pwede nating i-zero. Diba, class? I-zero natin yung mga pwede nating i-zero dito, class. So, tama ba? Ito, zero to. And then this one is also zero. And then that's it. Wala nang iba, class. So far, so good ba tayo? Class, so far, so good ba tayo, class? Okay, sige. So now, it's a matter of plugging in the values na lang, di ba? So, kailangan na natin mag-substitute ng mga values ngayon. Okay, sige. So, ano yung initial kinetic energy? That's 1/2 m v sub 1 tapos squared. Ano yung final potential energy natin, class? That will be m times g times h. Pero teka, ano nga tong h na to in terms of d? Diba? So, remember, h is d sine of, hindi na to 30 ha, 35 degrees na dapat to, no? So, 35 yung binigay sa problem. So, hindi na yung 30, 35 degrees na dapat yan. Okay, so same sila dapat, no? So, yung MGH, yung H natin, that's D sine of 35. Kasi nga, H kasi yung, D kasi yung tinatanong, sorry, di ba? Okay, plus, ano yung loss natin? Plus, ano nga yung reason kung bakit may nabawasan ng energy? This is because of friction. At yung ilalagay natin dyan yung friction times the displacement ng object natin.
Or in this case, yung distance na present yung friction. So, ano yung friction natin dito, class? Friction is mu times N. That's friction. Tapos yung D natin dito. Okay? Sige, class. So far, so good ba muna tayo dito, class? So far, so good ba? Tama ba muna yung equation nyo? Check. Compare nyo sa ginawa nyo dyan. So far, tama ba yung ginawa natin, class? Okay lang? Okay lang? Yes? Okay, yes, sir. Sige, so, okay lang, hana. So, yung kulang na lang dito is, itong normal force na to, we need to express this in terms of mass para ma-cancel ko lahat ng M na nandito, di ba? So, if you will draw the free body diagram, FBD ng box. So, again, weight, kahit naka-incline class, yung weight palagi yung vertical na pababa. Alam natin yon, di ba? Tapos, ito yung normal force natin. Yan yung normal force natin. Yan yung force ng inclined plane kay box. Okay? And then, syempre, meron tayong friction acting in that direction. So, ito yung magiging friction natin class na F. So, that completes the free body diagram. And anong sinabi ko kanina, class, di ba? I told you na every time, class, na mag-FBD tayo, di ba? You want to make sure na lahat ng forces natin, makikita natin sa X and Y axis natin. And usually, pag naka-incline yung plane, it's always a good idea na i-tilt nyo rin yung X and Y axis nyo rather than using horizontal and vertical. Mas madali eh. Kasi most of the forces naka-incline sila. So might as well i-tilt natin yung X and Y axis natin. Diba? After all, what's important lang is perpendicular sila or orthogonal sila sa isa't isa. So in doing so, tingnan nyo ha, yung normal force nasa Y-axis na. Yung friction nasa X-axis na. Sino lang yung kailangan natin palitan ng components dito, class? Yung weight lang. At least isa lang, di ba? So, eto ngayon yung mga components ng weight natin. So, tingnan nyo, class. Eto yung Y component ng weight. Eto yung X component ng weight. If this angle is 35, trigo, no? This angle must be 35 degrees. So, wag niyong ilagay yung 35 dito. Mali na kaagad yun. Ha? So, sir, bakit gano'n? Nasa trigo nyo na yan. Okay? So, there are so many ways na pwede nyo i-prove kung bakit 35 to 35 din to. Diba? So, apply nyo yung mga principles nyo sa mga angles nyo. Right? So, ngayon, class, if I will get the summation then, if I will get the summation ng mga forces sa y-axis, ito yung y-axis natin, class, ha? Okay? Then I can equate that to 0. Kasi along the y-axis, wala namang acceleration dyan. Yung acceleration natin is along the x-axis. So, yung normal force equal sa y component ng weight. Diba? This one, tsaka this one equal sa magka-cancel lang yan. Now, ano yung y component ng weight natin, class? That's W sine or cosine of 35. Ano yung WY in terms of W and 35 degrees, class? Is it W sine 35 or W cosine 35, class? Okay, cosine. Kasi madali lang yan. Pwede nung kayong gumawa ng triangle dyan. Pero the fastest way is ganito. Class, nakita nyo tong WY na to? Class, nakita nyo tong W sub Y na to, class? Katabi niya yung 35-degree angle. Pag magkatabi sila, ano English ng katabi? Adjacent, di ba? Adjacent is a cosine function, di ba? So this will be W cosine, katabi ng 35. Ano si WX in terms of W and 35? Hindi niya katabi yung 35 degrees. So that will be W sine of 35 naman siya. So yung WY pala natin dito, this will be W cosine of 35 lang. That's equal to the normal force. Or this will be mg cosine 35. Okay? Yan yung ilalagay natin dito sa n na to, class. So, i-plug in natin siya dito. So, ano yung normal force natin, class? This will be mg cosine 35 degrees. And don't forget na meron ka pang times t dito. So, pag ginawa natin yan, okay, tingnan nyo, class, ha? This one, tsaka this one magka-cancel. Okay? V1 given. Diba? G 9.81. D unknown. Mu given. G 9.81 D unknown. So the only unknown left is D. So you should be able to solve now for D, class. Okay? So sige. Using this equation, ano yung makukuha natin, class, na D? Ano yung sagot natin dito ngayon, class?
Okay, tama ba? 6.22? Okay, so lalabas na yung answer dito, sir. It's 6.22 meters. Okay, so that's it, no? Okay, so sige. Class, di ba ginawa nyo to kanina, di ba? Okay, tingnan nyo yung solutions nyo ngayon, class. Review your solutions, no? And then, compare nyo sa ginawa natin. And then tingnan nyo, i-pinpoint nyo. I want you to pinpoint saan kayo nagkamali. Kasi again, it's these events, no? Yung magkamali tayo and then chinek natin, di ba? Dito kasi tayo natututo. Di ba? Okay, so check nyo, class. Which part nagkamali kayo? Okay, so figure out nyo and bakit nagkamali tayo. Para hindi na natin maulit yun, di ba? Nakita nyo? Meron dito, sir, sa loss ako nagkamali, sir. Di nalagay yung cosine 35 sa n. Okay. Kasi kala nyo yung n equal kaagad sa weight. So yun, isang tama. Mali na kaagad yun, di ba? So yung normal force, hindi yan equal sa weight. Kasi naka-incline yung ramp natin. So yung normal force equal sa y component lang ng weight. Okay? Sige. Okay, so class, naintindihan ba, class? Are you sure? Nagets nyo yung ginawa natin dito? Yes? Okay. Okay, that's good. So, ayun, no? Dami nyo nang alam, no? Kahit konting time lang yung magkasama tayo dito, no? So, sige. Okay. Now, by the way, hindi pa tayo tapos dito sa problem na to, class, no? Hindi pa tayo tapos. May nakalagay pa dito. Meron pang follow-up question to, Okay, sabi dito, what fraction of the initial kinetic energy, yung na-transform into potential energy? What fraction of this yung naging ganito? So yung ilalagay natin dito, class, okay, so sulat na lang natin, no? Parang PE2, okay, over KE1. What fraction of the initial kinetic energy yung naging potential? So ano yung PE2 ulit natin? So that will be M times G times D. Alam nyo na yung D, sine of 35 degrees, no? All over, ano yung initial kinetic energy natin dito? So the initial kinetic energy is 1/2 M tapos of course V1 tapos squared. So paki-calculate nga, class. I want to know ano yung makukuha nyo dito. Lagay nyo na dito yung 6.22 na diha, i-plug in na natin dito. Okay, so ano yung makukuha nyo na ratio dito, class? So 0.7 or you can say 70%. So anong ibig sabihin, sir, ng answer na to, sir? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, whatever the initial kinetic energy is, kung ano man yung original na kinetic energy ng box natin, 70% yung na-transform into potential. So saan napunta yung remaining 30%? So meaning 30% was lost. So 70% yung naging potential, so the remaining 30% yun yung nawala because of friction. Now, ngayon, class, tingnan nyo, class, kung wala lang sanang friction na present, makinig nga kayo, class, kung wala lang sanang friction na present, tama ba pag sinabi ko, kung wala lang sanang friction, na all of this initial kinetic energy, 100% yun yung magiging potential. Kung wala lang sanang friction, tama ba, class? Just like sa previous problem, di ba? All of the original kinetic naging potential. And if that's the case, then yung D, dapat mas malaki sa 6.22 yung answer natin. Kumbaga, kung wala lang sanang friction, mas malayo sana yung ma-reach ng box na to bago siya mag-stop. Diba? So, may sense ba, class? Yes, diba? Okay, so good. No? So, this is important. Every time na magsosolve tayo, hindi lang basta-basta na tayo nagsosolve na sige, ito yung value, ito yung formula, okay naman yun, tumatama pa rin kayo, di ba?
But it's also important na naiintindihan natin bakit ganyan yung sagot natin, di ba? Naiintindihan natin na, okay, kaya pala ganito, ganyan, kasi blah, 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 di ba? Okay, so after all, yung problem solving, application lang naman yun ng concepts. It's not good na nagsosolve tayo ng problems and then di natin gets yung concept, pero nagsolve tayo kasi memorize lang natin yung formula. Pangit yun. Okay, hindi yun maganda, class. Makakalimutan din natin yan. Okay, so iba pa rin pag naiintindihan natin siya. Okay? Sige, sige. Okay, copy or screenshot, no? And then, okay. Okay na? Okay, 5 seconds and then we'll continue. Okay, sige, sige. Now, let's go to the next topic. Okay, i-recap lang muna natin na ano para organize tayo, no? Ano na ba sir yung mga na-discuss natin so far, sir? Okay. So, we've talked about we've talked about Newton's laws, okay? The law of inertia, the law of acceleration, the law of reaction. We've talked about forces, no, yung mga iba't ibang units ng forces, no? We've talked about the law of gravitation, na-relate natin siya with Coulomb's law, dinerive natin yung mga formulas ng acceleration due to gravity, di ba? And then after that, we've talked about work, energy, power, right? The law of conservation of energy. At na-compare natin how the law of conservation of energy could be a good solution, a better solution, even sa mga problems sa mechanics, tulad nito and the two other problems na sinolve natin kanina. So far, yun yung mga na-discuss natin. Okay, no? Now, the next topic na i-discuss natin, okay, let's talk about impulse and momentum. That's another basic na topic yun sa physics natin, okay? So, i-define muna natin, class. So, sir, ano ba yung impulse? Ano ba yung momentum? Okay, let's start with momentum muna. So, sa momentum tayo mag-start, no? Now, sige, class. Ano bang ibig sabihin, class, ng word na momentum? Sige. Baguhin ko yung tanong ko. Wag na lang pala yun. Every time, class, na, what do you call this? Naririnig nyo yung word na momentum, no? Sige. Saan nyo na lang usually naririnig yung word na momentum? Parang ganyan. Saan nyo usually naririnig yung word na momentum, class? Class, anybody? Saan nyo naririnig yung word na, na momentum? Again, I'm not asking for the formula ng momentum. So, like in real life, no? Like the everyday na may kausap kayo or something, no? So, saan nyo usually naririnig or ginagamit, di ba? Yung word na momentum. Okay, so meron dito sa basketball, sir, no? Tama. Pag manood tayo ng what do you call this? Manood tayo ng basketball, di ba? Nakita natin si Steph Curry, no? Anong tawag dito? 5 straight na 3 points, no? Yung pang-5 pa, di na nakatingin, di ba? Di pa pasok yung bola, tumalikod na, no? Bastusan, di ba? So anong gagawin ng like 15 straight points, 15-0 run? Anong gagawin ng coach ng kabilang team, class? Ano usually yung ginagawa ng coach ng kabilang team? Tawag na time out. Time out muna kasi para ma-stop yung momentum ng kalaban. Para sirain lang yung momentum, di ba? Or kung sa liga pa to, kasi sa NBA, syempre professional, no? May mga coach, may mga ganyan. Kung sa barangay lang to, pag nakita na umiinit yung kalaban, yung star player ng kalaban, so alam nyo naman to, no? Sumasali naman guys sa mga liga-liga, di ba? Pag nakita nyo na parang sunod-sunod na to, so ano na yan, bigyan mo na yan, di ba? So tutulak-tulak na class, di ba? Hanggang sa magkagulo, no? Na wala lang, panira lang ng momentum, di ba? So sikuhin mo na yan.
Alam ko masama yun, pero ganun yung nangyayari, di ba? Wala namang time out sa barangay kasi anong pag-uusapan, unprofessional naman yun, na hindi naman, amateur lang naman yun, di ba? So anyway, um that's an example, right? Na okay, para ma-break yung momentum, time out muna, 'di ba? Para lang kahit wala nga kayong pag-usapan, para lang ma-stop muna to control the bleeding lang, 'di ba? Okay, so ngayon class, aside sa basketball, saan pa class? Aside sa basketball, saan niyo pa naririnig yung word na momentum? Saan pa? Sa basketball lang ba 'yon? Syempre pag nag-aaral, 'di ba? So okay, tama yun. Alam mo, kunyari nag-aaral kayo, 'di ba? It's one of those days na nasa mood kayo mag-aral. 'Di ba? So sobrang ganado talaga. Kunyari today, no? Nasa mood kayong makinig or whatever, 'di ba? Or tonight, no, habang nagso-solve kayo, na alam mo yun, parang sobrang in the mood kayo, di nyo rin alam kung saan galing yung eagerness yun na mag-aral, 'di ba? Pero nevertheless, nasa mood kayo mag-aral. And then biglang tumawag yung barkada nyo, no? Sabi niya, "Pre, anong ginagawa mo, no?" Sabi mo, "Hindi, pre, nag-aaral ako ngayon. Nag-e-enjoy ako kasi minsan lang 'to, no?" And then sabi ng kaibigan mo na, "Pre, tigilan mo na natin yung uh, pag-aaral mo kasi anong tawag dito? Tigilan mo na natin 'yan, no? Kasi mag-inuman muna tayo, no?" Okay, mamaya na 'yan, pre, wala, matagal pa naman yung exam, 'di ba? 'Di ba ganyan kayo klase, 'di ba? Kung kailan yung exam, doon din kayo mag-aaral, no? Okay, so ganun tayo mga engineers. Exam bukas, bukas pa tayo mag-aaral, okay? Pero pumapasa pa rin. Okay, so class. So ngayon, sabi mo, pre, nakakasira ka naman ng momentum. Sige na nga, sama na nga ako. Okay, so 'di ba? So when you say momentum, paano ba natin siya i-define, no? It's something that keeps you going, no? Na kumbaga, kung ano man yung ginagawa nyo, tuloy-tuloy yung ginagawa natin. Right? So it's something that keeps you going, class. Na tuloy-tuloy yung ginagawa natin. So ngayon, in physics, no? In physics, momentum by definition, okay, sige, sulat natin, may nagsabi na kanina, no? Momentum, class, by definition is the product of mass and velocity. So, knowing, class, that velocity is a vector quantity, di ba? Then momentum must be a vector quantity as well. At least for linear momentum, ito yung formula natin. So, it's the product of mass and velocity. So, anong makikita nyo dito, class, no? So, makikita nyo dito, class, na yung momentum pala, it's a property of a moving object. Merong momentum yung isang bagay na gumagalaw. Pag hindi naman gumagalaw, zero yung velocity, wala kang momentum. Diba? So, merong momentum yung isang bagay na gumagalaw. As long as may motion, may momentum tayo. As long as may velocity, may momentum tayo. Diba? No, ngayon, sir, bakit big deal to, sir? No? Now, it's a big deal kasi the greater the value ng momentum ng isang bagay, plus mas malaki yung momentum ng isang body, okay? Mas mahirap siyang pigilan. Mas mahirap siyang stop. Sir, kailan ba natin masasabi, sir, na kailan ba natin masasabi na malaki yung momentum ng isang bagay, sir? Class, class, kailan nyo masasabi na malaki yung momentum ng body natin? It's either, tingnan nyo yung formula, it's either mabigat siya, di ba? Or pwede ring mabilis, no? Or actually pwedeng both. Mabigat na, mabilis pa. Mahirap pigilan yun. Okay, imagine, class. Naglalaro kayo ng, speaking of basketball, no? Naglalaro kayo ng basketball. Tapos nakalaro nyo ng basketball sino ba? Si LeBron. Okay? Kilala nyo si LeBron James, class? Kilala ba natin si LeBron? So, naglalaro kayo ng basketball. Okay? Kalaro nyo si LeBron. And then, unfortunately, kalaban nyo siya. So, imagine, anong tawag dito? Naagaw ni LeBron yung bola, no, na steal niya. Fast break, no, at full speed, ha. Papunta na siya dun sa ring. Sakto, ikaw yung naiwan dun.
Papunta na siya sa'yo. Imagine kasi, gamitin niyo yung imagination siya, no? Nakatayo kayo dun sa ilalim ng ring nyo, di kasi kayo bumalik sa depensa, so kayo naiwan dun, di ba? Tapos naagaw ni Lebron yung bola, papunta na siya sa'yo, mga 3 seconds na lang, makakarating na siya sa'yo, class, di ba? At iniisip mo na ngayon, pipigilan ko ba to? Or tatabi na lang ako? Okay, will you take the charge or sige, bigay ko na lang tong 2 points na to, no? Bahala na, di ba? 2 points lang naman yun. Or pipigilan nyo. Okay, so, and you decided na, hindi, 2 points din yun. Pipigilan ko talaga to, di ba? So, nakatayo kayo doon, nakaharang kayo, and then biglang binangga kayo ni Lebron class at full speed. Na-imagine nyo ba yun? Class, na-imagine nyo ba yun, class? Anong mangyari sa atin, class? Kung tayo yun, class, anong mangyari sa atin? Nakatayo ka at full speed, binangga ka ni Lebron, class. Hindi lang tayo matutumba nun. Pwede tayong mamatay, no? Kaya, class, laking tao nun, di ba? Tapos ang bilis pa. So, no. Hindi lang, yung matutumba out of the question na yun, no? Pwede tayong ma-hospital nun, class. Di ba? Bakit ang laki ng momentum niya? Can you imagine, di ba? So, hindi talaga kaya. No? Bakit? Kasi very massive and yet it's also moving so fast. Now, hindi kailangan na sobrang bigat at sobrang bilis. Pwedeng magaan lang, pero sobrang bilis. Kaya nga, it's very difficult to stop a moving bullet. Bakit? Kasi magaan lang yun, pero yung momentum nun, grabe, class, ang laki. Kasi, grabe, sobrang bilis nun mag-travel. Diba? Hindi rin kailangan sobrang bilis. Pwedeng mabagal, pero ang bigat naman, class. Kaya it's very difficult to stop, let's say, a walking elephant, di ba? Bakit? Kasi sobrang bigat niya naman. So, you get the idea, di ba? Na ngayon, kung gusto natin i-stop yung isang object, then anong kailangan mangyari? Kailangan ma-zero natin yung momentum niya from something to zero. In other words, kailangan i-change natin yung momentum ng isang bagay para ma-stop natin siya from something to zero. So, dapat may change in momentum. Right? At para ma-change natin yung momentum, kailangan natin mag-exert ng force and kailangan yung force na i-exert natin, i-apply natin siya for a certain duration of time. This is what we call impulse. So, impulse is simply the product of force and time, and that's also equal to the change in momentum. Okay, ha? So, yung impulse, force multiplied by time lang yan, and that's also equal, class, to the change in momentum. So, the greater the change in momentum na kailangan, example, si Lebron, gusto talaga natin pigilan. So, malaki yung momentum niya. Kung gusto natin siyang i-stop, kailangan ma-zero natin yung momentum niya. So, from a very large value to zero, so malaki yung change in momentum. So, what does it mean? Kailangan, malaki din yung force na i-exert natin. Or, kailangan matagal natin i-exert yung force. So kung pwede, 3 tao tayo tutulak sa kanya at matagal natin siyang itulak bago natin siya ma-stop. Class, naintindihan ba, class? Nag-gets nyo ba? Nasundan nyo ba yung idea natin dito? Class, okay lang? Yes, di ba? Now, tingnan nyo yung mangyayari dito, class, ha? If I'll cross-multiply, no? Kunyari, itong time na to, i-cross-multiply ko siya sa kabilang side. What will happen, di ba? So, yung force, this will be equal now to the change in momentum divided by time. Now, remember, class, the reason kung bakit nagbabago yung momentum ng isang bagay, it's not because nagbabago yung mass. Hindi naman, si Lebron, hindi naman nagbago yung mass, di ba? It's the velocity that's changing. So, meaning, I can factor out dito yung mass, and I can write this as delta V na lang. So, M times delta V. Diba? All over, class, yung time. And diba, class, delta V over time is acceleration. Diba? So, you go back to F equals MA pa rin. Consistent pa rin yan with the law of acceleration. So, dun pa rin siya nanggaling. Okay lang? So, that's it. Dun lang pala siya nanggaling. So, yun yung concept ng impulse and momentum. So impulse by definition is simply the change in momentum. Okay? Sige. So okay tayo dyan. Let's answer this problem now.
Okay, sagutan natin to. So, a football team's kicker punts the ball, no? You're given the mass, that's 0.42 kilograms, and gives it a launch speed of 30 meters per second. Find the average force exerted by the kicker on the ball if the impact time is 8 milliseconds. Okay, so a football team's kicker punts the ball. You're again given the mass, it's 0.42 kilograms, and gives it a launch speed of 30 meters per second. Find the average force exerted by the kicker on the ball if the impact time is 8 milliseconds daw. Okay, so sige class, no? So gamitin ko dito class yung formula ng impulse and momentum. So again, pag sinabi nating impulse, it's simply force multiplied by time. This is also equal class to the change in momentum, or M, times delta V. Okay, no? So sinipa ng football player yung ball, okay, given the mass, and initially the velocity ng ball is at rest. Syempre zero, di ba? Nandun lang hindi gumagalaw. And then nung sinipa, naging 30. So ano yung average na force na inexert if the impact time, yung time na may contact yung paa niya tsaka yung ball, is 8 milliseconds, di ba? So we're simply looking for F. Ano yung T natin dito? That's 8 milliseconds. So 8 times 10 to the negative 3, di ba? This is equal class to constant naman yung mass. It's 0.42 kilograms lang. And then what's the change in velocity? So final minus initial, di ba? So this will be 30. Yan yung final. Minus initially, 0 lang. Okay, so this will give you class your F now. And ano yung F na makukuha natin dito, class? So 1,000. Okay, 1,575. Okay. So 1,575 newtons. Okay? So 1575 newtons pala siya. Okay. So, sige, 1,575 newtons. Okay po ba kayo dyan? Sige. So, okay na, no? So, sige. Do you want to stop here muna? Gusto niyo mag-lunch break muna kayo or kaya pa? Lunch break muna. Sige, nagugutom na kayo. Okay. Sige, lunch break muna and then 1 o'clock resume tayo kaagad para medyo mahaba pa class. Madami pa tayong, layo pa natin sa targets natin. So marami pa tayong i-discuss sobra, no? So, pero I hope you understand kasi ayoko naman sobrang madaliin to, no? And ayoko rin na marami tayong masasacrifice na mga topics, di ba? Actually, yung physics, no, sa Excel, sa review mismo, isang araw talaga namin to dinidiscuss, 2 sessions. So physics pa lang yun. May thermo pa, yung economics, 2 sessions din yun. So medyo talaga, gipit tayo sa time. Pero tingnan natin kung anong kaya natin ma-discuss. So 1 o'clock, be back. Ano na lang, we'll use the same link na lang, no? So same link na lang tayo para di na tayo mag-generate ng ng what's this, ng panibagong panibagong link natin. Okay ha, so sige, I'll end this one first and then use the same link later. Okay?